Eringa lórí olúwo mi o. Awólọ́wọ̀ ìwọ ni mo yí àríyànbá mi bọ̀. Good morning, welcome on board. Welcome on board, Caro. Good morning. We're live on Instagram as well. Share the broadcast. Good morning. Welcome on board. Good morning, HR. Akara kí gbogbo yín kú dájú. Welcome on board. Ẹ̀rọ pa ní dé ni. À ń bọ̀ àìtí lọ. Good morning. Good morning. Good morning. I will welcome you to another Friday. I'm sharing the broadcast and I hope you're doing the same thing as well. Ìlọsíwájú àwa ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ ọmọ ìlú wa o kò ní lè rówó náà pọ̀ lóde o àmàmàdìgò ó dọwọ́ rẹ o àgbàǹgbàlẹ̀ ìwọ lolúwo àwa o mímọ́ funfun lẹ́lẹ́ àwa ò funfun. Báfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ẹkùn bá gbọ́rọ̀ wọ́jà, ọmọ ògbógbò àlàsà, ọmọ àṣàṣọ bí ẹni sẹ́kẹ̀. I'm sharing the broadcast. I hope you're doing the same thing. I can also confirm that Heritage Multimedia is live this morning. Ẹ̀gbọ́n náà wà lórí afẹ́fẹ́ láàárọ̀ yìí. We'll tap signal later on from there. But let us welcome you onto the broadcast this morning. Tag somebody that you think might need to be here. Wow, good morning, my beautiful auntie, Omolara Sunshine, Odu Agbewa. And I hope you are getting ready for your exam. You shouldn't be online. Thank you very much. Adekonya Olanrewaju. I'm going to greet every one of you. I'm doing the right thing now and sharing the broadcast. Yeah. Oníṣòwò alérè jẹ́. I'm still sharing. There's a lot of groups I need to share to, so bear with me. We need to deliver the message to so many people on different platforms, and that is what I'm doing right now. You can do the same thing. Tell them, go and call them. Let them come and prove to me that Nigeria is working. I want a debate with anybody. I want to challenge anyone. Professor,
non-professor, anyone to come and debate with me that Nigeria is working. Even the platform they don't like you, drop it there, you walk away. Don't listen to them. Just drop it there and leave them. Let them worry about it. We should not be scared anymore now. There's a war looming. Ogun Bo. We are not scaring you. There is a war coming in location 9. You guys are sleeping. The danger is so close, and we must revert it as quickly as we can. That was our Baba Ogunde. Ó ní mímọ́ náà ni. Tá bá ti fi nǹkan míì sí. Yẹ pé lórí òdodo la dúró lé. Ẹ̀yin dúró lórí òdodo yẹn. Tẹ́yin bá ti dúró lórí òdodo, táwa náà dúró lórí òdodo. Tí gbogbo wa dẹ̀ fi ṣe ìṣọ̀kan báyìí. I'm not joking, guys. I'm gonna be very, very, very a little bit beat and brutal this morning. There's a war looming. Some of the news reaching us is not a very good one, and I'm not going to reveal everything on the live broadcast. But all I will continue to tell you throughout the end of this program, there's a war looming. Ogunbo, there's war looming. And I'm sure those of you that are wise enough would take that message serious, and you start telling your own family at home and consult your Ifa if you have to. This is not a joke. Let's play Olododo. I'm still sharing. A lot of groups I need to share into. I'm going to welcome every one of you first. I'm going to be very brutal this morning. There's a war looming. Yoruba people are sleeping. Yoruba people are sleeping. The Fulani are going to attack. This is not like a movie. They will attack. Fulani may attack. I'm not going to go into too much details, but I will stick on that based on evidence that we have on the table. I won't go into much details, but go and consult Ifa if you have to. Take your Bible if that will solve you. Start calling the Quran. Ogun bọ̀. Ogun ó ń bọ̀. Ilé ò ń ṣẹ̀fẹ̀. Ogun bọ̀. Gbogbo groups ẹ bá ní ẹ lọ pè wọ́n wá láàárọ̀ yìí. Ogun bọ̀. Ilé ò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ̀ mọ́ nísìn. There's solid evidence. Ogun bọ̀. There's a war coming in location 9. Go and say, I said so. There's a war coming. Bó bá jẹ́ Ifá ló mọ̀ ṣe, ìṣẹ̀ṣe, start consulting them back in any location you can get that help. Bó bá dẹ̀ pé Bible àti Quran ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sá. Bó bá dẹ̀ pé fẹ́ wọnú ẹ̀mí lọ ni. There's a war coming. You guys and myself àti sùn.
síbi gíga olódodo righteous God. Good morning, those of you watching us on Instagram. God, you are. You saved my soul, you led my heart. Righteous God. Guys, there's a war coming in Nigeria. There's war coming inside Nigeria. Good morning, Marcos. Olusemeko, very good morning. Gabriel Akinwande, good morning. Mawutin, baby sit. I hope I pronounced the name very well. Good morning. Ifeanyi Uwalaka, good morning. Yusuf Kausarat Ife Dotun, good morning. Oluwafemi Adisa, good morning. Good morning, those of you watching on Instagram. Mike, good morning. Fisayo Ekusheno, thank you very much. Good morning. Adedeji Joe, good morning. Odu Agbewa. Adeyemi Afiz, good morning. Olabisi Oguniye, good morning. Ifashola Amoso, ẹ káàárọ̀. Gbogbo yín tẹ́ ń wò wá láti ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, a kí gbogbo yín pátápátá. Ẹ káàárọ̀. Àkànjí, káàárọ̀ àbúrò mi. Tijani Abdulrasheed Ọlá, good morning. Màmá mi tó da Ọmọlára Sunshine. Ẹ má yẹ kó ogun ká wa mọ́lé. Ogun ìfẹ́ ká wa mọ́lé kò dá rárá. Victoria, good morning. Ìjàgbara Yorùbá, orúkọ ńlá, ẹ káàárọ̀ ńbẹ̀. Níyì Ọlálékun, good morning. Adébùkọ́lá Àyànkọ́lá, good morning. My sister, powerful sister, Focus Nigeria. Don't look at the name. Yoruba woman. Ẹ káàárọ̀, àwọn kan bẹ́ẹ̀. Olatilewa Matthew, ẹ káàárọ̀, good morning. Emmanuel Jr., you don't sleep as well, just like myself. Good morning. Where's Sister Buki? Moriji Adenekon, àwọn Tagzoba nìyẹn. Káàárọ̀. Don Sami Adedire. Yes, in Jesus' name, we will overcome it. But we need to work on that now. Too many solid information is getting to us. I won't go too much details. There's a war looming. There's a drum of war looming. We're not here to scare you. Adeyemi Afiz. Ogumbo. Adedoyin Ola, good morning. Odutola Oluwatoyin, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti gbogbo side ibi tẹ́ wà ní Nàìjíríà, gbogbo yín la kí. From Kwara to Kogi to Ekiti to Osun to Ọ̀yọ́ to Ogun State to Lagos, ibo la tún gbàgbé, ẹ rán mi létí. Michael, good morning. Welcome on board. Our powerful mothers online, gbogbo yín ni Mojuba àgbàlagbà, Mojuba ọmọdé. Bọ́lá ti tó Adérìntó, màmá mi tó dáa. Láṣẹ Èdùmàrè, Yorùbá ò ní parẹ́ láyé. Gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ ta Yorùbá pátápátá, wọ́n máa sùn wọ́n ní jí. Ṣá bàbá Èkìtì. Bàbá Èkìtì ni wọ́n máa sùn wọ́n ní jí. Ṣọ́rẹ́ tó bá kú, ẹ kò sọ pé kọ́lọ́run kó yááfì ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé in tó ṣe kó tó kúrò láyé, ó tọ́ sí kọ́lọ́run kó yááfì ẹ̀. Má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Don't cry for any death of anybody. Because more damage to commit. You just cry for nothing. Past, present politician.
àfi tó bá ti sọ pé àní Yorùbá ṣẹ́ máa rọ́nà lọ. Politician tó sọ̀rọ̀ pé Yorùbá máa rọ́nà lọ ó wá ní kó kú ìwọ wá ń sunkún ẹkún kí ló ń sun. bẹ́ẹ̀ ni ẹ tún fẹ́ gbọ́ yẹn ni. I'm a winner ẹja gbọ́lẹ̀ àkínpilẹ̀ tẹ́lẹ̀ Aramide náà ni. Olórí Abe, I can spot you my beautiful sister. Gbogbo yín mo júbà o but ogun bọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kó sínú àdúrà ìtàn fi wọ̀n wá ò dáa gbogbo ẹ̀kọ́ la máa ṣí lábẹ́ ìtàn fi wọ̀n wá kò dáa rárá. ọmọ Ìgbò tó ń jẹ eléyìí ṣe kò ń jẹ ọmọ Ìgbò mọ́ ó ti di ọmọ Yorùbá ó wà bí lórí Instagram tó wò mí báyìí. bẹ́ẹ̀ ni mo ti rí ẹ Bukky Taiwo ó náà ti create new Telegram bẹ́ẹ̀ ni I need it. Good morning. mo júbà ọmọdé mo júbà àgbàlagbà ogun bọ̀ ẹ̀yin màmá wa ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ yín ni I might cry this morning. Ogun bọ̀ ntọ́ fi wọ̀n mi ò dá rárá ntọ́ fi wọ̀n mi ò dá rárá. Two different confirmed solid information intel came to me this morning as I was waking up kò dá rárá. But I won't go into too much details. Don't be deceived with the way you're looking at location 9. They will attack us. Let me pause that. Don't be deceived with everything. If you have your family there, start consulting. And when I mean consulting, if you're a Muslim, start doing whatever the Quran asks you to do. Bó bá jẹ́ pé Bible ló mọ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń sà níbi tí wọ́n ti ń sà. Gbogbo ẹ̀ tẹ̀dẹ̀ mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe. N tó fi wọ̀n mi láàárọ̀ yóò dá. Two different intel kò dá rárá. Two different people that don't know themselves. I'm not here to scare you. There's a war very, very close. This is not moi moi. Mami Bola ti tọ́ Adéríntó, may the Lord protect us. Ẹ má kí Yorùbá parẹ́. Of a damage or agony, serious damage. Olaniyan Sweezy, please inbox me your number. I know you're watching me from, you're in Ikorodu now. Please send me a message with your number, not on the live broadcast. WhatsApp +4475940500979. You are due for a credit. And I'm talking to Sweezy Olaniyan. If you can do that now, my send number and send to my bearer credit here. We are not doing freebies here, so don't be deceived. This is not a platform for freebies. This is a platform to tell you that there's a war coming, and Nigeria will break up. But I won't go into too much details. Kò dá rárá. Ogun bọ̀, ẹ̀yin ará wa. Ogun bọ̀. But we can stop it. Aziz Kazim Olawale, good morning. The broadcast might be a little bit longer this morning. I don't know yet, depending on what the Spirit said, or we might just shut it down at 2 hours. But pé ogun òní wá yẹn rọ́ lẹ́pa. Ogun bọ̀. What if bá wa jà from different aspects, from different angles? Inwako, good morning. God bless you, my brother. Your family give you more strength for the battle ahead. Ìṣẹ̀ṣe, bẹ́ẹ̀ ni. Ògúndé Abọ́lájí, orúkọ ńlá. Lọ́lá Agboola, mo kí gbogbo yín. Mo júbà ọmọdé, mo júbà àgbàlagbà. Ogun bọ̀. Èmi náà ní family níbẹ̀, ṣé kò ń ṣe pé mo kàn ń sọ pé family tèmi náà wà níbẹ̀.
gbogbo yín dẹ̀ ní family, gbogbo ọmọ Yorùbá ní family ara wọn. A ti sùn, wọ́n ti wọlé sí wa lára gan. Spiritually wọ́n ti wọlé sí wa lára. Confirm, ẹ lọ fi ẹsẹ̀ gbẹ̀. Intel tó wá sọ́dọ̀ mi láàárọ̀ yìí, wọ́n náà ti wọlé sí wa lára gan. Kò dáa rárá. Thank you very much. That's Aramide. Let's say good morning, and then we play the anthem. I will need 3 people, not now, to lead us in the prayer as usual. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ àdúrà gbà, à ń bẹ̀ yín ni. Mo ń bẹ̀ yín ni, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bọ́ sínú àdúrà gidi. There is a war looming. Wọ́n fi wọ̀n mi láàárọ̀ yìí. 2 different intel. Wọ́n ní ká kégbe fún yín pé ogun bọ̀, but we can revert it. But ẹ̀jẹ̀ yẹn máa ta sílẹ̀, kò ní sọ́gbọ́n ẹ̀. That's what I was told this morning. 2 different intel. I won't go into too much details. Ọláwálé Gbọ́láhàn, good morning. Akínyẹmí Lọ́ládé Adéyínká, mojúbà gbogbo yín o. Sister Bukky Taiwo. Ilé ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ poll àti petition náà ń fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí. As much as we want to, but there is a war looming. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa pátápátá ni mò ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ bọ́ sílé àdúrà. Ẹ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Wọ́n ti súnmọ́ wa báyìí ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá rántí Rwanda, ọ̀sán kan orúkọ ló bẹ̀rẹ̀. Wọ́n announce ẹ̀. We can stop it, but it needs a lot of work. Samuel, good morning. Aderonke Oluwole, good morning. Bakari Taiwo, àwọn tí wà nìyẹn, jẹ́ ń lọ wojú ẹni. Okay, àwọn tí wà nìyẹn. Bakari Taiwo, ẹ̀ ń wojú yẹn. Òun náà ni àwọn ìyàwó wa nìyẹn. Otojo mẹ́ta. Okay, I'm seeing you for the first time. Bakari Taiwo. Baálé rẹ̀ ń kọ́ ń bẹ̀. Nígbà tí mo ní ìyàwó wa, ẹ máa rò pé ìyàwó tèmi ni. Torí Yorùbá lé. Bí ìyàwó Koiki Media nìyẹn. Kọ̀ǹtàn rẹ̀ ni. Gbogbo obìnrin ni ìyàwó tiwa. Ibrahim. Okay, let me pause my speaker here. No need for war. Alex, no need for war. Ọ̀nàmọ̀dé òmògùn pè lẹ́fọ̀. Ṣé ẹni tó fẹ́ bá yín jà, ó máa sọ fún ẹ pé the person that wants to fight you, akọgun nìyẹn. Happy birthday to you, David Hamilton. Ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé, ẹ̀mí gúngún àtàlàáfíà tá máa fi ṣe. A máa gbálẹ̀ Yorùbá, but ogun bọ̀, forget it. 2 intelligent came to me this morning. Confirm intelligent. Amodu Jelili Olaniyan, good morning. Màmá mi Yẹmí Folúkẹ́, mo tó bẹ̀ láti pè lórúkọ màmá. Mo kí yín níbi tẹ́ tí ń wò mí. Ẹ kú fẹ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá la kí, gbogbo yín ẹ kú fẹ́. Ẹ wọlé àdúrà. Ilé ń sọ̀rọ̀ petition là ń sọ nísìn. Ẹ wọlé àdúrà. Nǹkan fún wọn wà láàárọ̀ yóò dá rárá. Ẹ bá wa kí bàbá wa David Hamilton. Today is David Hamilton's birthday. Let's say happy birthday to him. Chris Marks, good morning. Nǹkan fún wọn mi láàárọ̀ yóò dá. Ilé ń sọ̀rọ̀ pé when I say intelligent, ìṣẹ̀ṣe gan la fi ń wò. Fact ni mo sọ fún yín yẹn. Lọ jókòó síbi kan, ta ló máa sọ fún yín? Gẹ̀ẹ́sì gan fi nǹkan wọ́n fi ń wò nǹkan. Fact ni mo sọ fún yín yẹn. Ìṣe intelligent, bá sọ pé intelligent pọ̀ lóríṣiríṣi. Erelu Àbíkẹ́ màmá, mo kí yín mà. Mo ń bẹ gbogbo wa láàárọ̀ yìí. Mo ń bẹ̀ yín láàárọ̀ yìí. Mo ń fi gbogbo nǹkan kí nǹkan bẹ̀ yín. Ẹ jẹ́ n lọ gbé Bible mi àti Quran mi wá, ó wà lókè. Ẹ jẹ́ n play lè kí n lọ gbé. Ẹ kí àwọn kan máa ti pè, tá bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣàdúrà fún wa. But
ẹja wọlé àdúrà nǹkan fún wọn mi láàárọ̀ yóò dáa n ti jí láti before 5 wọ́n pè mí ni pé n tó wà níwájú àwọn táwọn rí ogun bọ̀ ẹ forget gbogbo mẹ̀sẹ̀mẹsẹ̀ tá à ń ṣe wọ́n ti wọlé sí wa lára yẹ́rí gbogbo àwọn tó jókòó sí Nàìjíríà yẹn wọ́n mọ tó ń bọ̀ there is a war close to us confirm. Let me play this and then go and bring my Bible and my Quran ó wà lókè àwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ mi lélẹ̀ somebody say tó bá ti ń lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ máa lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lé wọn lórí báyìí àwọn ọ̀nà máa lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lé wọn lórí báyìí ẹ̀rọ pojú lásán ni Fúlàní ti wọlé sí wa lára. Let me play this and go and bring my Bible and my Quran. Ẹ wọlé àdúrà lọ ẹ̀yin tẹ́ mọ àdúrà gbà ẹ jẹ́ bọ́ sínú àwẹ̀ wọ́n ní 7 years I'll just give you that 7 years kò ní sí òjò ní south west 7 years lẹ́gbọ́n yẹn kò ní sí òjò nínú south west n tí ó fi hàn mí láàárọ̀ yóò dá rárá ìbànújẹ́ ni 7 years there will not be rain in south west níṣẹ́ tó ti ṣe sílẹ̀ sí wa lára. àjókòó àwa náà ń tọ̀sẹ̀ lọ ní àjókòó òfin ìpè mú kàn máa wá sórí afẹ́fẹ́ àwa náà ń tọ̀sẹ̀ gidi lọ pé kí ló dé tá a fi rọ́nà kọjá wọ́n dẹ̀ ní tó ń bọ̀ 7 years there will not be rain in south west. ẹ máa gbọ́ ilé ìnáná kí n lọ gbé bábù àti kòrán mi wá. ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ agbẹ́kùn òrokòrokò kó gbàgbé ilé o. ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ agbẹ́kùn òrokòrokò kó gbàgbé ilé. ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ agbẹ́kùn òrokòrokò kó gbàgbé ilé o. ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ agbẹ́kùn òrokòrokò kó gbàgbé ilé. ọmọ Odùduwà etí àrèlé wa èyí tí a ṣe lájò tó ilé ti yá o. ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ àgbẹ̀kọ̀ òrùkòrùkò kó gbàgbé ilé. ẹ jẹ́ ká jọ kéde fún tọmọdé pẹ̀lágbà o bẹ́ẹ̀lẹ̀ Odùduwà yìí ní ilé wa o. ẹ jẹ́ kárí ilé là ń lọ àgbẹ̀kọ̀ òrùkòrùkò kó gbàgbé ilé. ọmọ Odùduwà ilé ti yá o. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. ọmọ Odùduwà. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Ifẹ̀ òǹdáyé. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Ọ̀yọ́ Aláàfin. 7 years wọ́n ní àní rí òjò ní south west ilé ìṣọ̀rọ̀ eré o confam ni mo sọ fún yín yẹn àtọ́ fún yín pé èmi ò ń ṣe bọ̀lọ́ ẹ bá rò pé bí a kó ìkí mídíà tẹ́ ń rí tẹ́lẹ̀ ilé tí kọjá ìntàfẹ́ gbà yẹ rò pé ẹ̀rọ pàwọn náà kan máa jókòó kọ́kọ́ máa sàn kan sí wa àná àrọ́ náà lọ gbogbo ẹ̀dá ojúrú bẹ̀ sẹ́tẹ́ lọ àná náà máa rìn lọ bí ń ṣe ẹni tó máa parọ́ fún yín lórí ìjókòó níbí báyìí àwa náà ń tẹsẹ̀ gidi lọ à ń tìbọ̀ bíi tá a bá lè tìbọ̀ dé ìtọ́dẹ̀ fi wọ̀n mí láàárọ̀ yóò dá rárá 7 years there will not be rain in south west ogun bọ̀ Rwanda was somebody wake ẹlòmíì sùn láàárọ̀ báyìí lórí pé ogun ti dé ní Rwanda ogun bọ̀ we can revert it. Ìbàdàn mẹ́sì ọgọ́. ògbà àwọn kábíyèsí tẹ bá mọ̀ gbogbo ohun tẹ bá lè ṣe bó jẹ́ Quran bó jẹ́ Bible ẹ jẹ́ ká tẹsẹ̀ bọ́ nísìn there is war looming and it's getting close every day wọ́n ń dífá lójoojúmọ́ ìtọ́dẹ̀ fún wọn wà ó dáa fact lèmi sọ fún yín o mi ò mọ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ o. Bẹ̀bá ti lé togo. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Ìjẹ̀bú ọmọ àlárè. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Èkó àkété. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Èkìtì kété o. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Àkókò ọ̀wọ̀ ó yá. I'm going into too much details again. Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kù. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. But we can revert it. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Gbogbo Ìjẹ̀ṣà pátá. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Gbogbo Mọ̀ṣọ́ ó yá. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Òwú Abájà. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Yéwà ó yá. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́. Àwórì ó yá. Ọ̀yá òwe jẹ́ àlọ́.
Bìní ara wa ni. Ọmọ Odùduwà ni wọ́n. Ọmọ Odùduwà ní Europe. Asia, America. Somebody is asking on Instagram whether our politician answer. I know Gumbo sort of politician. Ọmọ Odùduwà ní Áfíríkà. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Ilẹ̀ Odùduwà. Ilẹ̀ òmìnira kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Who's going to suffer it? We're all going to suffer it. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Kò ní tọwọ́ rẹ̀ bàjẹ́ o. Ilẹ̀ Odùduwà. Ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Ilẹ̀ Odùduwà. Ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ wa bàjẹ́. Let's play our anthem, then we get our phone call for the prayer, and we start the program. Mary Foluke, good morning. Ẹ̀tọ́ àdúrà lọ. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ confirm ni mo sọ fún yín. Two different, I won't go into the other intelligence that I have. I won't go into that details. And I don't want anybody to call me to ask. But they are ready to attack. And àwọn náà dẹ̀ máa gbúrò. Tásìkò yẹn bá tó, àwa náà fún yín ní confirm yẹn. Àwa náà jókòó. Àwa gan ní jókòó. Ẹ̀yin ẹ ṣáà máa ṣàdúrà lọ. Ẹ̀yin náà máa gbúrò. Àwọn gan máa gbúrò. Nílé tí gbogbo àjọ kó sí. Ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan papọ̀ máa gba freedom. Ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan máa fún yín freedom. Ẹ̀rọ pé freedom orí afẹ́fẹ́ lọ́tí fún yàn ní freedom ni. Let's play our anthem. Níbi tí nǹkan dé nísìn. The danger is so close. That is what I was just told to tell you, that the danger is getting close. But wọ́n ní kẹ́ máa lọ tọ̀ sádùúrà ká dẹ̀ máa ṣe ní tá bá lè ṣe lẹ́yìn. Go into too much details. Jókòó sọ pé kò wà. Rwanda, ẹ lọ ka story Rwanda. Ẹ rò pé ogun kan bẹ́lẹ̀ lásán ni. Wọ́n tí nǹkan mi bọ́ lógún fi ń bẹ́lẹ̀. Ẹ rò pé ogun kan máa dé ni. Èdè àìyedè ni. Èdè àìyedè Yorùbá. Ọ̀fẹ́ kéde wa yéra wa. Kéde ò bá dẹ̀ ti yéra wa. Ìyàn ń sọ Yorùbá kọ́ là ń sọ yo. À ń sọ pé a fẹ́ gbòmìnira wọn kan sì sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Èdè ara kò yéra wa náà nìyẹn. Let's play our anthem. Ìṣọ́ra fúnlẹ̀ wa, fún ilẹ̀-èdè wa. Kágbéga, kágbéga, gbéga. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ àrọ̀lá. Ìṣọ̀kan yẹn gangan ló ṣe kókó níbi tá a dé nísìn. Aṣíwájú ọ̀pọ̀ ire ohun rárá. Ọ̀dọ̀ àdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀. Ṣẹ́rá àwọn tí wọ́n ti rí ìmọ́lẹ̀ wa yẹn, they can now see that that ìmọ́lẹ̀ is about to ẹ mọ̀ pé tí nǹkan bá fẹ́ bright up. Ṣẹ́rí window yìí nísìn tí bá ń ṣibọ̀ díẹ̀díẹ̀, ṣẹ́rí pé ibi ṣe ń ṣi yẹn, ṣẹ́rí pé ìmọ́lẹ̀ yẹn ó ń wọlé. Tí bá máa fi ṣí délẹ̀ tán báyìí, ó máa funfun lẹ́lẹ́. They've seen it coming, but they want to take it down before it happen. Ó wá kù sí mi àtẹ̀yìn lọ́wọ́.
bá ṣe fẹ́ stop ẹ̀. That ọ̀tọ̀ ni tí mo fẹ́ sọ láàárọ̀ ìtẹ́lẹ̀ wàlátà good morning ọ̀rọ̀ tourism ni mo fẹ́ bá wa láàárọ̀ ẹ̀. I will open the phone line but we need 3 people to call. One we pray in our traditional way, one in the Christianity way, and one in Islamic way. Let's do that quickly and then we start the broadcast. +447594050979. 3 people. That's what we've been doing since Monday, and we will continue like that. Títí tá máa fi gbòmìnira wa. Má bí mi pé jọ́ ọ̀la máa gbà. In tó wà wájú wa nísìnyí pé ká kọ́kọ́ tẹ̀ ọkọ̀ stop ogun tó ń bọ̀ tó ti súnmọ́ wa báyìí. +447594050979. 3 different people to lead us in our prayer this morning. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Èkó lọ ti ń pè gbéra ńlẹ̀. Line and break. Ẹ jẹ́ ń pe ẹni tó kọ́kọ́ pè yẹn padà mo mọ ẹni tó pè mo dẹ̀ mọ ibi tẹ́ni yẹn wà. Adéò ti ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ pé ẹni tó kọ́kọ́ pè yẹn connect mo ti bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ Udoji is patient. Ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ ti pè yẹn náà ni máa pè padà so ẹ má tún pè mọ́ ẹ ní sùúrù. Ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ ti pè àwọn the first 3 that have called us. Èmi ni mò ń kọ́ tẹ̀ kò ń ṣe pé anything. Ẹ jẹ́ kí n pe ẹni tó ti kọ́kọ́ pè yẹn. We take the first 3 callers that have called. I know the first 3 numbers and I'll call them back. Nobody should call for now. Hello, sir. Gbéra ńlẹ̀. Hello. Gbéra ńlẹ̀. Okay. Eriwo ẹ̀yà ọmọ eriwo sì pé àdúrà wa gbà nínú ilé yìí o. Ojú wa ò ní láburú o. Ìmọ̀ràn kò ní ṣẹlẹ̀ wa lórí báyìí. Àṣeyè lálákàn ṣepò tí a láṣeyọrí o. Lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè agbára lọ́wọ́ ojú àtẹ̀wọ̀nràn. Lójú ẹ̀mí wa òun náà ní rí wa nù káàárọ̀ òjìrì ló sì tẹ̀ wá lọ́wọ́. Níbi tí wọ́n ń gbà tójó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ rí. Ibà ní títí lórí ògbó bìrìgbé lómi ọkọ̀ dà dídà lómi ọkọ̀ dà omi ọkọ̀ òkì yí. Ajá wọn Oòduà àtẹ̀wọ̀nràn. Wọ́n ní orúbọ ọdún yìí ní ó goré bàbá rẹ̀ bí orúbọ ọdún yìí ní ó goré bàbá rẹ̀. Èrò pé rọ́fà. Bánilá àrùsẹ́gun là bánilẹ́sẹ̀ kan bàrìsà. Ifá mọ̀mọ́ dé o aláṣẹ ọ̀pẹ̀rẹ̀ ọmọ arábìṣẹ́ wàrà. Àwa ògoro yìí bàbá tiwa ò lágbára Elédùmarè. Ojú ìṣiná alẹ́ ojú òní tiwa àjàgbá yìí ń tàrà àgbà yìí á sì gbẹ̀yẹ ní. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá gbógun lágbára Elédùmarè. Àwa ò rẹ̀yìn rẹ̀ torí pé ahéré ní lẹ́yìn olóko. Ahéré bá ní lẹ́yìn olóko lágbára Elédùmarè ààrẹ yẹn àwọn ọ̀tá wa. Àwa láṣeyọrí o bí ó ṣe rí nìyẹn o lágbára lọ́dọ̀ àtẹ̀wọ̀n lágbára lọ́rùn mi là lágbàwí ẹ̀dá wa. Àṣẹ. Another caller. Ẹ jẹ́ àpè Adéòtí then àwa pè Indoji so. Hello. Hello. Gbéra ńlẹ̀. Yeah. Ẹ káàárọ̀. Káàárọ̀. Mo fẹ́ gbàdúrà ni. Gbéra ńlẹ̀ à ń gbọ́. Jehovah. Mímọ́. Jésù Kristi. Mímọ́. Michael mímọ́. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára. Ọlọ́run tí a kò rí tó ń ṣiṣẹ́ rí. Àtàbàtúgbò Elédùmarè apá ńlá tó solé ayéró. Ó gbọ́nra jìgìdẹ́rù ṣìkànù. Ọba tó tọ́jú aláṣejù bomi gbígbóná. Ọba tó fi òkú pupa ṣe ìbọmi àpàpàǹdodo fún gbogbo ọ̀tá lérí má dẹ̀yìn Ísírẹ́lì. Àwa má rí di ìjìnlẹ̀ ìfẹ́. Mímọ́ tó ń jẹ mímọ́ tó ń mú mímọ́ ọba tó fi mímọ́ bọra bí aṣọ tó fayé ṣàpótí tìṣẹ̀ tó fọ̀rùn ṣe ibùgbé. Alágbádá iná aláwọ̀ tẹ̀lẹ̀ òrùn agbẹ̀yìn ga ní ìwúrẹ̀ ẹgbà ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mọ́ ẹgbà ẹ̀yìn wa. Ayìnyín lógo fún orílẹ̀-èdè Odùduwà. Adúpẹ́ torípé Ọlọ́run jẹ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run jẹ́rìí agbára yẹn jẹ́wọ́ agbára yẹn sọ wípé èmi ni. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ fún Mósè wípé sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ọjọ́ kìíní àná wípé ẹ̀yin ni Olúwa. Ẹ̀yin ni Olúwa kì yóò yípo padà bàbá agbẹ̀yìnjà olùẹ̀gbà ọpẹ́ wa. Ẹlẹ́dàá ọ̀run àwọn ayé bàbá tó bá jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀
èyí tí a ti ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ lérò níṣe ní bàbá ní kọ̀kọ̀ àjogún bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìgún gbogbo èhun ló ń ja orílẹ̀-èdè bàbá lónìí lórúkọ Jésù Olúwa ti ẹ̀jẹ̀ Olúwa ti pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ náà rẹ̀ ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé bàbá àwa ń wojú yín ẹlẹ́dàá a ò ní ẹlòmíràn a ò ní alágbára kan tó lè bá wa ṣe ju ẹ̀yin Olódùmarè lọ bàbá wa képe yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ fi dúró ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ wọn nígbà tí ẹ pe Mósè wípé kó lọ gba àwọn ènìyàn yín sílẹ̀ ní oko ẹrú ní ilẹ̀ Íjíbítì nígbà tó dọ́dọ̀ Fáráò sọ pé òun ò ní fi wọ́n lẹ̀ Mósè sọ wípé jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ ní oríṣiríṣi àìsàn ni èèyàn Ọlọ́run fi bá ilẹ̀ Egypt jà bàbá nínú ẹ̀ náà ni àwọn àkọ́bí gbogbo àwọn ọmọ Egypt bàbá lónìí gbogbo òmìrán gbogbo agbára gbogbo ènìyàn kéèyàn tá a bí nínú obìnrin tàbí tá a fi abẹgbẹ̀bí èyí tó lòun fẹ́ dìde ogun tàbí tó tiẹ̀ ti dìde ogun sí orílẹ̀-èdè Odùduwà lónìí lórúkọ Jésù Olúwa àwọn àkọ́bí ọmọ wọn Olúwa máa fi rú wọn lójú lórúkọ Jésù Olúwa máa fi rú wọn lójú ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé nígbà tí àsìkò tó o gbà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lẹ̀ ṣùgbọ́n Íjíbítì sọ wípé sẹ́ òun ò nígbà ó padà ó tẹ̀lé wọn pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ogun kẹ̀kẹ́ ó tẹ̀lé wọn ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣègbésẹ̀ tí òkun lónìí lórúkọ Jésù Olúwa ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé bó ti lànà fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì nínú òkun pupa láti lè kọjá bàbá lónìí lórúkọ Jésù àwa gbà ládùúrà fún ilẹ̀ Odùduwà bàbá lónìí lórúkọ Jésù ó yá lànà fún wa ká gbà kọjá ẹlẹ́dàá bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ti borí ogun ọmọ Íjíbítì lónìí Olúwa mú wa borí gbogbo ogun Fúlàní ogun Haúsá Fúlàní lórúkọ Jésù Olúwa ẹ gbà fún wa Olúwa torí Bíbélì mi jẹ́ kó yé mi pé ta ni òkè níwájú Sẹ́rúbábélì gbogbo òkè tó dúró wípé òun fẹ́ gbó ilẹ̀ Odùduwà parun bàbá lónìí lórúkọ Jésù Olúwa ẹ máa sọ wọ́n di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹlẹ́dàá ẹ máa sọ wọ́n di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ayérayé náà àwọn Olúwa ẹ máa sọ wọ́n di pẹ̀tẹ́lẹ̀ Olúwa lónìí ó yá dìde ní ọwọ́ agbára rẹ̀ Olúwa dìde tógún dìde tìjàtìjà pẹ̀lú ọwọ́ agbára pẹ̀lú ọwọ́ iná ó yá mo wá rán ẹ lọ sí àárín àwọn ènìyàn wọ̀nyí àwọn Fúlàní Haúsá lé gbogbo ẹnikẹ́ni tó wù kó lè jẹ́ láti pa ilẹ̀ Odùduwà run lónìí Olúwa kọjá lọ sáàárín wọn ó yá máa fi kú sí wọn nídìí Olúwa máa dà wọ́n lédèrú ẹ̀mí mímọ́ máa dà wọ́n lédèrú ayérayé nínú àwọn ọ̀run Olúwa ṣáà ti kọ̀wé rẹ̀ wípé Jésù wọnú tẹ́ḿpìlì ó bá àwọn tó tà tó rà níbẹ̀ ó yọ pàṣẹ tó yẹ ó fi lé wọn jáde gbogbo àwọn ọ̀tá Odùduwà èyí tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Odùduwà tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu tí wọ́n sì ń gbógun tiwa ó yá lónìí lórúkọ Jésù ó yá máa fi iná máa fi lé wọn jáde máa fi kú máa fi lé wọn jáde máa fi kú máa fi lé wọn jáde Olúwa torí pé àríkí tó bá ṣẹ́gi orí ara rẹ̀ ní máa ń rúlé ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara rẹ̀ ló máa fi nà gbogbo ìròyìn ìjà olóró tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ láti fi gbógun ti ọmọ Odùduwà lónìí lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kó máa fi ṣera wọn ẹlẹ́dàá wọn ní jẹ́ kó máa fi ṣera wọn Olúwa jẹ́ kó máa fi ṣera wọn torí bá sáà ti kọ̀wé rẹ̀ pé àyà yóò pa àwọn àlejò wọn sì bẹ̀rẹ̀ ojú sáà èmi kọ́rọ́ fún wọn torí pé èdè fi ṣe lé wọn lónìí lórúkọ Jésù gbogbo àwọn Fúlàní gbogbo ẹnikẹ́ni agbára kágbára èyí tó dúró tí tó wà láàrin ilẹ̀ Odùduwà lórí ilẹ̀ Odùduwà tí wọ́n ń gbógun tiwa lónìí lórúkọ Jésù Olúwa máa fi iná lé wọn jáde bó bá ti fi iná lé wọn jáde èmi wọn máa já okùn ẹni wọn gbogbo ibi tí wọ́n bá wà gbogbo iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ṣe gbogbo ni wọ́n ti ṣe Olúwa jẹ́ kó máa domi Olúwa máa sọ iṣẹ́ ibi wọn máa sọ dògún Olúwa nítorí pé àwa ni ìmọ́lẹ̀ Bíbélì mi sọ wípé dìde tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sì dé ògbọ́n Ọlọ́run sì búyọ ní ara rẹ̀ bàbá lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ ilẹ̀ Odùduwà tó dì lórúkọ Jésù torí pé kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ gbogbo òrùn kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ gbogbo òṣùpá lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ ẹmọ ilẹ̀ Odùduwà tó dìde lórúkọ Jésù ọwọ́ aráyé ò gbọdọ̀ ká ọwọ́ ọ̀tá ò gbọdọ̀ pa lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ wa tó ti ń tàn lórúkọ Jésù kò gbọdọ̀ wọ kùkù ẹlẹ́dàá ṣe bẹ́ẹ̀ àwa fi kó ìkínídìá náà lé ẹlẹ́dàá wọn ó lè gba gbogbo ohun tí wọ́n bá ń ṣe jẹ́ kó máa jẹ́ gbogbo ohun tí wọ́n bá ń dáwọ́lé kó máa yọrí sí rere apá ọ̀tá ò gbọdọ̀ ká wọn apá ẹni bí ò gbọdọ̀ ká wọn gbogbo àwọn live media tó kù lórúkọ Jésù àti wọ́n sí abẹ́ àbòyín kó dájú lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo ogun tó ń bọ̀ lórúkọ Jésù torí pé ìwọ Ọlọ́run ló mọ̀ gbogbo tó ti lè ṣe gbogbo bàbá gbogbo ogun tá à ń gbọ́ kó ń bọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ náà ti sọ láìmọye ìgbà bàbá lónìí lórúkọ Jésù ìwọ lọ́ba tó rán wọlé ìjà òun náà lọ́ba àwọn ènìyàn ló sọ fún oníkó sọ pé lónìí ìwòye ọ̀la ni ìwọ yóò kú bàbá ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé nítorí pé ó képe ìwọ Ọlọ́run alààyè ó sọ fún ọ wípé ìwọ Olúwa wò mí bí mo ti ń ṣe nílé rẹ lórúkọ Jésù ẹlẹ́dàá Olúwa gbà fún wa ẹlẹ́dàá gbà fún wa Olúwa yí ogun náà padà kó dà wọ́n lédèrú ẹlẹ́dàá ṣe bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́ aláṣẹ ọ̀run gbọ́ ẹni lóhùn Jésù Kristi agbára wa. Àmín lórúkọ Jésù. I know the last caller that will do the Muslim one, then we start the broadcast. Let's go to Akonji in Kenya. And we opened the phone line this morning quickly. But we did the normal thing. Biranle. Hello, sir. Biranle. Hello. Birani lese angwe. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين حقا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amen. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم نصيحة لك إلي من نفيها لسك وصيها ولا تسوليها وحيث مصيبات في كل يوم ولا حين لا تسمع مع مزان وأنزل الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله الشيء فوا الله الشيء فوا الله الشيء فوا الله بشيء بفود فان محمد صلى الله عليه وسلم الله الشيء فوا الله الشيء فوا gbogbo àwọn ọ̀tá lẹ̀ Yorùbá pátápátá tọ́rọ̀ wípé àwọn ní agbára jù wá lọ Ọlọ́run ọba tó gbàgbára lọ́wọ́ abiláàbí lórí àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run bá gbàgbára lọ́wọ́ wọn ní wákàtí láti títí yìí lọ Ọlọ́run bá dààmú ọrú Ọlọ́run bá ìwọ tó dá àárín tó yéèdè àwọn ọ̀tá Káàbà ó yéèdè wọn padà ó darí wọn rú Ọlọ́run òkúta náà tó ní kí àwọn ẹyẹ kọ́ lọ gbé nínú náà jà náà tó wá ń sọ́lé àwọn àtẹrin wọn lórí tó gbọ́dọ̀ ń dé rú Ọlọ́run wọ́n láàánú Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n lá Káàbà wọ́n lá wípé àníyàn kọ́tà ń pè àfiwọ́ Ọlọ́run wọ́n láwọn tí ó jẹ́ pé ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn fi ń bẹ̀wọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀hún ní nǹkan kan míì ọ̀hún mú nǹkan míì gbogbo ọkọ̀ wọn Ọlọ́run bá lọ fi ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n láwọn tó yọ́nú sítáwọ̀ òmò tó wà láàrin wa tó wà lórí program yìí wọ́n lẹ́ni tí wọ́n lọ tó pé àyànfẹ́ Ọlọ́run bá ní tó bá sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wà dẹ̀ fàṣẹ ti bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn èèyàn gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá pátápátá. Network. Let's see if it comes back. He's in Kenya. Network. Mafi Roba no lelori. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah kun fayakun. Thank you very much. We wanted to do something different this morning. But from the information reaching me yesterday, or this morning rather, just before 5, one was a voice note, and I won't play that to you, that was left on my phone. And the other one was a phone call, and I called the voice note back. You will see that we came a bit late this morning because I've been on the phone from 5 in the morning till about 6 or 6:15. But what I know is every one of us are warriors, and warriors in different ways. Mine could be the way I'm talking and presenting, but I know there are so many of you out there, Yorubas, that can put a full stop to the message that we are getting, that is a danger very, very close. The danger is so close, and it's not going to be just the Yorubas. The danger is so close, and it looks like, as much as we have been told by those that we have been listening to, that Yorubas are ready, but this is far beyond Yorubas are ready. Àwọn tá à ń bá deal, wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ wa sínú oòrùn. I won't go into too much details. Èyí tí kò jẹ́ kó oòrùn rí, wọ́n ti gbé síbẹ̀. Èdè wọ̀ ní yéra wa. Tédè wọ̀ bá dẹ̀ ti yéra wa kí ló kù? Tèbédè wa ń yéra wa tẹ́lẹ̀ la ṣe ń rí nǹkan ṣe. Èmi ò sọ pé èdè tó ń yéra wa lórí platform ni mo ń sọ. Èdè wa ò ní yéra wa nínú ibi tí a wà nísìn ní Nàìjíríà tó máa fi wọlé sí wa lára. Ìyẹn kan. And the other information is 7 years there will not be any rain in Southwest. 7 years. Let's tell us where we are with the poll. So the danger is extremely close. But we can revert it if gbogbo wa bá tẹsẹ̀ bọ ṣòkòtò kan náà. Bó bá jẹ́ ìṣẹ̀ṣe ló mọ̀ lò, bẹ̀rẹ̀ sí consult ẹ̀. This is not a joking matter now. Ṣé ẹni tí tógun bá dé ló máa rántí pé ó ní nǹkan kan nílé? Àbẹ̀ni tó wà nílé máa rántí pé òun náà tẹ̀lé ọmọ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tó bá ń sá fẹ̀mí ara ẹ̀. Let's even just look at it. The international community
let's leave the intel and look at what are the international community talking about Nigeria. That there's a genocide coming. Kí ló ń pè ní genocide? Ẹ̀yin tẹ́ gbóyìnbó dáadáa, tẹ́ kàwé dáadáa, any masters, any PhD. What? Kí ló ń pè ní genocide? Pé tó bá ní genocide ń bọ̀ nílùú kan, kí ló ń pè níbẹ̀? I will play that video again to remind us. But before I do that, let's play this. And the reason why I would love to continue to play this is just to indicate that the work is ongoing from the Yoruba World Congress. The work is ongoing. I'll play that and we come back again onto the conversation. Call incoming. I'm going. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, àwa dúpẹ́ agbẹ́yìngà torí pé iṣẹ́ tó bá ní dó láéláé. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún gbogbo wa láti wà láàyè ògo forúkọ yín. Olúwa ẹ ṣeun torí pé ogun yìí ogun tẹ̀yìn Ọlọ́run alààyè ni ẹ ti jà fún wa torí pé ní káwa má bẹ̀rù ká má ní ìfòyà ṣùgbọ́n ká ní ìgboyà tó pé ẹ̀yin Ọlọ́run ẹ ti gba gbogbo ògo fún wa ẹ ti gba òdúdú wa fún wa. Olúwa ẹ ṣeun àyìn lógo ẹ ṣeun. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín nínú Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kó dìde ká bá ti ń jí lówùúrọ̀ ìta fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ká fi gbàdúrà fún gbogbo wa ká gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè gbogbo tó wà wájú wa ká fàdúrà sí ká wá ọjọ́ kan gbogbo wa a lè ṣe ẹ jẹ́ àwọ̀ ọjọ́ kan nínú ọ̀sẹ̀ kí a máa gbàdúrà kí a máa fi ọ̀rọ̀ Odùduwà síwájú Ọlọ́run ọba àlàyé. Ogun yìí ogun Ọlọ́run àlàyé ni ó ti dà fún wa torí náà ó ti gba ẹ̀tọ́ yìí fún wa torí náà la ṣe ń jà. Ó ní ká má bẹ̀rù ó ní ká má fòyà. Gbogbo àlá ibi gbogbo ìran bí gbogbo ìfèdèfọ́ bí kò ní wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. Àwa mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣe má jà fòyà. Ọlọ́run máa ń fi àwọn ìran wọn tó tọ́ ká lè dìde ní ó máa fi àláwọ̀n ó máa fi àwọn bíṣọ̀kọ̀ wọn tí pé tó ń bọ̀ lélẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ogun tí Ọlọ́run bá ti fi wọ̀n ó ti ṣẹ́. Ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà ẹ jẹ́ ká lọ torí pé à ń lọ sí ibi gíga à ń lọ sí ilẹ̀ ọlọ́ràá à ń lọ sí ilẹ̀ ológo à ń lọ sí ilẹ̀ lérí ní àṣẹ bàbá ní àṣẹ ti ọmọ ní àṣẹ ti ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run ní kẹ́ má bẹ̀rù tóun bá ti fi nǹkan wọn òun ti ká dìde ká gbé ìgbésẹ̀ láti gbé ogun yìí kúrò láti mú gbogbo wàhálà ìdíwọ́ yìí kúrò ní ó dẹ̀ ti gbà fún wa ó ti rí bẹ́ẹ̀ torí pé ó ti yan ogun ẹ̀yìn sí àwọn ẹni ibi wọ̀nyí. Olúwa ti dààmú wọn rú ọ̀pọ̀ wọn ó ti sọ di wèrè òwò èdè ayédè ti bọ́ sáàrin wọn. Ẹ má bẹ̀rù torí pé a ti dé ilẹ̀ lérí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. It is well with us in Jesus' name. Amen. Thank you, my sister, for calling. Guys, let's put the call on hold for now, please. Let me show some few things quickly and we open the phone line. Everybody will contribute towards it. But let's play this. Turn the camera around. Those on Instagram, you will just hear the voice, but you will not see the picture. But just go along with the voice. Let's play this. Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live.
and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. And that's Professor Banji Akintoye is the leader of the Yoruba World Congress. There are so many groups that are representing Yorubas, so many of them. And we would tell you information. Okay, let's play this. I've just seen this coming through. After that, let me play this so that at least you have an idea what the UNPO means. Let me release the audio. In 1991, a small group of indigenous communities, occupied territories, unrecognized states, and minorities came together in the Peace Palace in The Hague to found the Unrepresented Nations and Peoples Organization. They decided to join forces to promote their right to self-determination, defend their political, social, and cultural rights, and preserve their environments. Today, UNPO has more than 40 members. All of them have one thing in common. They are not adequately represented at major international fora. As a consequence, their opportunity to participate on the international stage is significantly limited. UNPO bridges that gap and provides a forum through which members can make their voices heard. The General Assembly is the gathering of all of UNPO's members. It comes together every 12 to 18 months. Members share experiences, successes, and issues, and discuss achievements and shortcomings. The UNPO presidency is composed of 8 members and is headed by President and 2 Vice Presidents. It represents the General Assembly and implements its decisions and policies. The UNPO Secretariat oversees the day-to-day operation and is headed by the General Secretary. The Secretariat reports back to the General Assembly and Presidency. The UNPO Secretariat collaborates with members in a variety of ways. It organises advocacy meetings, international conferences, and cultural events. It also conducts advocacy trainings and publishes reports, press releases, and newsletters. Members of the Secretariat participate in election observations and fact-finding missions, and also organise and participate in a variety of other activities. There are many ways that you can get involved. You can subscribe to our monthly newsletter, and that's or donate for the for benefit of UNPO's those cause of you on our website. that don't know what UNPO is. Let's tell you where we are with our poll, and I'll play a video that to show what is the international community saying when it comes to the crime and atrocity happening in Nigeria. We saw what played out in Rwanda. Genocide is already inside Nigeria. Information indicate that there's a war looming. We have 2 of the most deadliest terrorist group in the world, and I say in the world, inside location 9. The danger is getting closer. We can revert it, and I'll tell you how we can do that before the end of this broadcast. This is where we are this morning. If you have not signed this poll, it's very shameful that Yorubas, as much as we are telling you that there's a danger and there's a problem, and we want to continue to present to the international community, we are asking for 10,000. We're still going to need more. But this is just a test pilot one to say we need 10,000 people to fill this poll.
At the moment, a lot of you complain that you can't get through, you can't understand English. We have done everything to make it convenient and very easy for you to access. We have removed the mandatory to have the email address. That means you don't have to have an email address anymore before you fill the poll. You can only leave your number as voluntary and we will be able to reach out back to you. As I've explained to you what UMPO means, then what do? Do we sit down? No. We then have to continue to agitate and tell the international community the reason why we are no longer interested inside location 9, that is also known as Nigeria. And part of that is by making this poll that we have created, where we can send that to those that we have been discussing that we want to leave Nigeria. If we have 10 million people on this poll, it makes life easy for those that are working behind the scene. And when I say those working behind the scene, don't just think it's the Yoruba World Congress alone. We have different groups that are working. But the most important thing is a group that is still talking about restructuring have a different agenda to a group that wants a free self-determination out of Nigeria. Restructuring has been on the table for too long. Yes, some groups of people that a lot of you know, I don't have to mention their name, are still working on restructuring. Me, I'm not sitting here every day on that purpose, and I will say that every day. And that is why I am an independent media that review and look at things critically. When there's a war coming, I think the best option for us is to leave Nigeria peacefully, where we can have our own nation, where we can be able to protect our dignity, our cultural values, and preserve a lot of things that we have. A Yoruba nation has been in existence for more than 10,000 years. And you should not be sorry to say that you are no longer interested in Nigeria. Nigeria has never worked for anyone. Nigeria is a geographical expression. And I'm sure we can now see that even the 1959 election was rigged. We played that to you some few days ago. And that is involvement with the Great Britain. I am not scared to mention their name on the live broadcast. Where are we now? We have 3,680 people. Where are all the Yorubas? We hope you will be able to get through to this. I'm going to play this video. Where is that video? And this again is what one of the Lord in the House of Lords, which is the second chamber of the UK Parliament, debate the continuous silent slaughter. Is silent because you are not seeing BBC to report it as heavy as you might want them to do it. They are waiting for Thierry. Let me bring it back to my face. Oh, we've lost those on our Instagram. I didn't charge that phone quickly. All right. Let's see if we can bring them back. Don't worry. Very soon, when all our gadgets get in, a few of them we've ordered. We're just waiting for it to be received. Then we would have everyone on different platforms so that people can watch it on Twitter, on Instagram, on YouTube simultaneously. That is the whole idea. Oh, okay. Oh, okay. I think, okay, because we were already 40 minutes, I didn't remember that Instagram is about 40 minutes, okay? Because the battery life is still good on it. So I've started the Instagram back again. Yeah, we're live back on Instagram. So, this says, let me put this to you to read with me and I'll play the video. This is what I'm reading. House of Lords, which is the second chamber of the UK Parliament debate, the continuous silence. Silent. Silent is when things are happening. We are here now shouting that there's a war coming. BBC is not going to tell you that. CNN is not going to tell you that. Fox News is not going to tell you that. All those international media are not going to tell you that. But I can assure you, the day that the war starts, you would want to know how they got into Nigeria. Those broadcasts that I've mentioned, you will want to find out about Nigeria, even though, you know, but they will land very close to our borders. They will not land on the Nigerian aircraft because by that time they will have destroyed whatever they can destroy, so the plane cannot land. But what they will do, they have their own security expert,
And I'll show you that. I think I have a video that even the British High Commission in Nigeria, they're using a bulletproof vehicle to move around. I saw that video yesterday. Somebody sent it to me, and I'll play that to you. It's not something I'm saying. They move around with bulletproof vehicle because they're one of their drivers, according to that video, I think it was Olatilewa that sent that to me. Like I said, we receive volume of different information. Okay. Let me prove that to you quickly. I'm going to turn the camera around. At the boarding gate, the passengers are given a final check. This is the last chance to spot imposters before they reach the UK. We're not taking Arsenal supporters today, I'm afraid. This is a Liverpool zone, okay? Let me increase the volume. No Arsenal supporters. The post of UK Border Agency officer in Lagos can be a dangerous one. Expatriates and Western-based companies have been the targets of kidnapping. That's a bulletproof vehicle there. That's what I want you to just listen. Sarah is an immigration liaison manager. Unlike her colleagues in Lagos, Sarah travels to work in a bulletproof armor-plated car. Did you hear that? That's all I want you to just get for now. So what am I saying? When a war starts, these guys, I'm not even talking about the British, the government, they have their own SAS that will evacuate anybody out of Nigeria. Yes, they will do that. But I'm talking about Sherry Media. I'll tell you that now. There's war, there's money for the media. That's why we are crying out now to those of you that have ears to listen. If it's your Bible, that you know what they... Don't wait for any elders or any... It is about every one of us now. I also have a whole family in Nigeria. And when I say whole family, it doesn't have to be my immediate family. Any Yoruba person should know that we are all one family. So each time I say my family, I'm counting every Yoruba children. Together. I can sit here and say, well, Toba Kukude, Kosi to come, be a money, be meji meta, be a move on. No, I'm talking about the whole Yoruba people. And that is the way you must think. Don't think about where concerning family. No. If it's the Bible, you know what you can start praying out of it. Start consulting it properly. If it's your Quran that you love and you know how to work on it, start doing it. It is very important. When there's a silent slaughter, all these media are not talking about it, but they will get into Nigeria and they will broadcast live event and atrocity happening as it continues, even when they are shooting them, because they would have their own security experts. Look, don't think it's only military people around the world. There are some people, media anything. There are some people that have proper secure. Okay, Walata ran mi létí bọ̀bọ̀ tó gbé jáde ní Japan yẹn. Those remember me, guys. Let me look at my comment. I'm gonna play that video, but let me put my phone down. I want to talk about that guy. There is a guy that was rescued out of Japan, the Nissan CEO. Can somebody remind me the name of that guy? I will tell you how they move him out from Japan. Is it Japan? Walata Romileti. Good morning, engineer Remedy Semiu. When one of the CEO of one of these vehicle, big, I think it's Nissan or Toyota, it was smuggled out of that country. I'll tell you how they smuggled him out. But if somebody remind me the name, I can do a Google search quickly. But I can't remember the name. This was last year. He's now in somewhere, I think in Egypt. They took the flight. It was a private jet. One movie, Lati Japan, Nissan CEO. That's Shiwashiri Walata. When I'm talking, I have back-end team. I'll show you and I'll tell you how they move him out. Inu piano logbesi. Inu piano. One now fellow she concert me. What is shaking here? They have been going continuously. What he attempted. Guys don't know. I'm just giving you a background that when things fall apart inside location 9, your private security expert, they will protect all those journalists so that they can continue to report outside world, because it's going to make them money. Billions of dollars media make from war. We don't want war.
But to revert that is going to involve gbogbo wa pátápátá ká tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà nísìn. The Nissan CEO wọ́n rescue ẹ̀ jáde láti Japan. Inú piano ló gbé sí nínú private jet. Kódà nígbà tó land ti tó gbé dé Turkey lọ́sẹ̀ to change flight. Case yẹn ó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ bá ń jẹ́ international tẹ́ bá ń follow international news. And tó lọ sí court. So I'm not going into that story, but what I'm trying to tell you is all this media will be protected by security experts. Wo tógun bá bẹ́lẹ̀ anybody làwọn máa pa because they want to continue to broadcast live. We don't want war. But from what we are getting every day plus this morning, there's danger very close. Like Umaru Diko. Thank you very much, Alex Ejimafo. We are not joking here. I'm going to go back to that video. Lebanon. Washere Yemi Olowu. Thank you very much. Thank you very much, sir. Oh, I got your message. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. War is money. Ibẹ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ń tàbọn fúnra wọn. Ìbọn tó wà lọ́wọ́ Fúlàní kàn ṣe kékeré. Ìtọ́ fi wọ́n wà. Can't go into too much details. Tí bá ní tó fi wọ́n wà confirm tí mo rí ni. Kò ń ṣe pé no, wọ́n fi wọ́n mi ni pé òun ni. But I won't go into too much detail. Yes, Carlos Golson, CEO of Nissan. Thank you very much, Aremu. We are praying that there should not be war because when there's war, people are going to make money. Forget it. Àwọn kí òkú ò bá kú dànù. Kódà ní tó bá disturb. Ṣé rí tó gun bá délẹ̀? Ṣé rí oríṣiríṣi influence of people ló máa wọnú ilé. Ṣé rí àwọn kan ó máa lọ sí mọ̀ tó ń pè lógun. Ṣé rí àwọn kan mọ bí táwọn kankan wà tó ti ń dúró pé kógun dé kó penetrate láti lọ hijack ẹ̀. And they will fight towards Sherry, we guys, you watch movie. They will fight and penetrate with everything and lose life to make sure that they kódà bó jẹ́ èèyàn kan péré ló fẹ́ lọ rescue wá pa èèyàn 300 kó tó débẹ̀. Àwọn náà máa kú o but wọ́n máa pa èèyàn 300. Ìmí kéré treasury ta ní tán mọbi tó wà nínú Nàìjíríà ń bẹ̀. Wọ́n máa wá bó ṣe máa débẹ̀. Ẹ̀mí kódà àwọn bá lose àwọn because Sherry, let me tell you all those ilé ọ̀hún ṣàwọn military kìíní àwọn these are special security that they are paying them in millions of dollars tó bá pa owó ti wà tó máa sọ fún àwọn family ẹ̀. There's a war and a danger coming. Let's go back to the poll. Let's sign the poll. If you have not done that, it's kind of a pressure. Look, if we have 10 million this morning that have signed that poll or more, I will start jubilating in front of Buckingham Palace. 10 million Yoruba people signed that poll. Timo de Riba, 10 million. Somebody wants to call. We take few calls during this as well, but we just make sure that because the Nigerian number, I love to take Nigerian number. Good morning, caller. Your name, where are you calling from? Good morning, sir. Good morning. Hello. Orúkọ yín bó lẹ ti ń pè wá. Yes. So please, man. Okay, Carol. Orúkọ tèmi ni Taiwo Tajudeen. Láti Niger State. Niger State. Wow. Hello, sir. Ẹgbẹ́ra là ń gbọ́ yín, sir. Niger State. Yes. Yes. Ẹ dákun alfaizi kan ni mo fẹ́ mú wá, sir. À ń gbọ́ yín. Bí ìmọ̀ràn fún ìtẹ̀síwájú gbogbo àwọn ọmọ òdúdó lápapọ̀. À ń gbọ́ yín. Ọmọ Ọ̀ṣun ṣe gangan ni mí. Àgbọ́yé. Ṣé ẹ sọ̀tàn? Àgbọ́yé. Láti Ìkírun. So, mo fẹ́ kí bóyá as an heritage bí àwọn leaders wa for create bóyá portal kan ṣe pé gbogbo ọmọ Yorùbá á wà registered. Tàbá register tàbá apply for as to fight for the freedom. Yẹ́ra fún báyìí. The Emily send there, she in Loa, like Salva, upload the state of Joa, something like that. So, if to check, they are our followers will go they are ready to fight for this freedom. You can come and check the rate number. What is set up? What is set up Telegram, and that Telegram
and it takes enough numbers from what I'm told. So Telegram you have to pin it. WhatsApp will buy a lot of numbers. I also know, and I'm saying this because that is what we are told at the moment. In terms of Yoruba World Congress will also capture millions of people that are Yoruba data, and they will then be able to give you a kind of ID card. These I expect other groups, and when I say I expect, I'm sure we will reference back to the Afenifere, because alatikoko seri ani inform magbe kole Oluwatobi just ní sùúrù, because ẹni tó ń pè láti Niger inú wa dùn pé ń gbọ́ wa láti Niger state lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So n tí mo try sọ ni pé iṣẹ́ ń lọ lórí yẹn náà. Paul la ní káwọn èèyàn sign nísìn àìtí rí 10,000 bàbá mi 10,000 Yorùbás àìtí rí. Ibo ní gbogbo Yorùbá náà wà ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹtúbọ̀ tó bá wa dá sí torí pé Niger state ẹ ti ń pè yẹn inú wa dùn gan pé ẹ̀ ń gbọ́ wa ní Niger state ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Again, in Niger state, most of our allies are assisting for the, because once they must select anything, even they are parasailing. That one is. So what do you think can do to assist people now for the development of public of the ẹ pè mí lẹ́yìn ètò àtúnáwọn nǹkan tẹ́yìn wà ní Niger state àwọn nǹkan tẹ́ máa bá wa ṣe lọ́hùn àjẹkẹ́mọ̀ ẹ pè mí lẹ́yìn ètò but kẹ́ bá drop ní sin ẹ send orúkọ yín kẹ́ sọ pé mi ni mo pè láti Niger state màá get back sí yín. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. I'm sorry. Ẹ ṣé gan. Ẹni pé kò ní débi kankan àwa là ń sọ̀rọ̀. Yoruba One Voice is what all the media are activated 3 days ago now. We've done a meeting, all the medias here in UK talking about the liberation of our people. We are independent and we are not under anyone. And I can tell you that. Every one of us are independent, but we've come together to call ourselves One Voice. And that one voice is what we will use to bring a message out to you. My style might be different from Mayegun. My style might be different from Heritage. My style might be different from Oshatola and others. But what we are working together as one voice, so that when we communicate to you that are watching us, you are not spectators, you are real people. And that is why we can read your comment. We allow you to call. Mayegun o ma fún yín láyè kẹ́ pè. Ó dẹ̀ ń ka gbogbo comment yín. Ẹ dẹ̀ rí pé presentation ẹ̀ lánàá yẹn ó ní agbára. And we talk every day. The diaspora radio is coming into operation. Ó máa pẹ́. Ayé tí mẹ́ntó ń bọ̀, ẹ̀rọ pa ń ṣeré ni. We tell you that these are braids of new generation. You cannot stop it. Not even United Kingdom. Èyí lẹ́ ń bẹ̀rù èmi ò lè bẹ̀rù wọn láti dárúkọ. Àwọn kọ́ lọ colonize wa ni. Jẹ́jẹ́ wa kọ́ la jókòó tó fi wá bá wa ni. O torí pé o ní British passport, wọ́n fún ẹ ní resident. Àwọn ọmọ ẹ wà lábẹ́ wọn. O wá ń fẹnu. Àwọn kọ́ lọ kó bá wa báyìí. Àwọn bàbá wa dẹ̀ jà. Àwọn Ìjẹ̀bú jà. Wọ́n bá wọn fà á. Ẹ wá ń bẹ̀rù. Àwọn olè ń bẹ̀rù wọn. Kí Queen tètè apologize. The King of Belgium has apologized back to the people of Congo. Kí ìyá Charlie náà apologize kó tó di pé ó máa kú kọ́lọ́n tó bọ̀ fún kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀. Ẹni pé ká má dárúkọ wọn. Jẹ́jẹ́ wa kọ́ la jókòó ni. We have been in existence àti ń ṣòwò àti ń ṣe business. Yoruba people have been àti a ní system tó ń work. Nígbà tó dé kọ́ lọ́dà gbogbo ẹ̀rù. Àwọn bàbá wa dẹ̀ jà. Ìjà yẹn là ń bẹ̀yìn fún nísìnyí pé ogun mi tún ń bọ̀. Kò ń ṣe pé look tí bá sọ pé ogun ń bọ̀ kò ń ṣe pé àwa náà níjà. But ṣe rí ìjà kan máa wà tó yẹ pé a máa win ẹ̀ lóòótọ́ o but damage yẹn máa ti pọ̀ jù ní nǹkan tó fi wọ̀n mi. Kò dẹ̀ ń ṣe mi nìkan. But we won't go into much details. Ẹ jẹ́ kí n pe Tóbilọ́ba padà bọ̀. Tóbilọ́ba fún mi ní few seconds kí n play video yẹn délẹ̀. So if you have not signed the petition, àwọn kan ṣì ń bá ara Igbo jà ìyẹn là ń sọ nísìn. Leave all that now. Let us focus. Let us not lose our mind. Ṣẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ jà o máa think straight. Your mind has to be where it's coming up. When we are telling you, because we can say it. Thank you very much. Let's take Sister Buki to explain a few things to us this morning. Go ahead, Sister Buki. Hello? They can hear you. Yeah, okay. Very quickly. As I said, I've now opened the Telegraph platform. The idea of actually, it's not just the signing, I mean, even for us, because within the Yoruba Congress, we're supposed to collect data of
the Yorubas, both in the UK. So for each person that signs in, we are holding that data. So it's not just them just signing on. We're also holding that data. So if they join the platform, they shouldn't leave, because I know that you should, we need the data because we want to use it to also track all those that have joined, so that once they join, they can, and we get our Oduduwa Republic, they will also benefit from the fruits of all that we have done. So we need to hold on to the data information that we're collecting. So once they've joined, they should stay on the platform. They should not leave. Okay. Because it will be to their benefit. All right. Thank you very much. All right. I just wanted to make that clear. Thank you, Sister Buki Tai. All right. Yeah. Thank you. All right. Yoruba woman. Ẹ jẹ́ ká gbé lárugẹ. Don't be deceived. Nigeria has fall. Ó ti fall already. But the danger táwa rí tó fi wọ́n wá nísìn ni pé the war is looming and we can put a full stop to it spiritually, and also waking the minds of so many of you that are still sleeping. Ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ibi ń pa àwọn èèyàn là ń sọ nísìn. Àní tó gún bá dé gbogbo ẹ̀ máa dàrú. And we hope the Royal Majesty will apologize for all the atrocity that Great Britain has committed inside Nigeria. I will say that. I am not scared to say that. And our father fought. They fought them heavily. Just like we are going to fight the Fulanis. We are going to fight them. But the damage will be so much if we don't put the full stop of that atrocity. And war makes money for different groups of people. Forget it, pé àwọn kan jókòó nísìn pé kó bẹ́lẹ̀ ó máa make owó. Forget it. Ogun bá wà nílùú kan, they are making money. But let us put a full stop to it. Spiritually, consult whatever you want to consult. I don't care tó bá yẹ pé mama dífá mama bògún lójoojúmọ́. I don't give a toss. Let's put a full stop to what is coming. In tó fi wọ́n ò dá rárá. Let us put a full stop so that we can move forward and we can start defending ourselves. Ó fi pé border UK lásán tó kọ̀ wá yẹn ó rò pé ojú lásán lọ́kọ̀ fi dé ni. Kí a ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ tútù ẹ̀ dànù. Ó fi pé torí pé ọkọ̀ kọ́ àwọn èèyàn sẹ́nu ọ̀nà. Òṣàgídí wà lẹ́nu ọ̀nà. Tí nǹkan tó bá ń bo máa ta padà ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Ìwọ ṣe ń débẹ̀ tó ń gbọ̀n bí ìgbà tẹ́ pé ìgbẹ́ wà lára ẹ. Wọ́n dì ní. Tá bá gba ilẹ̀ Oòduà tán, àwa dé gbogbo ẹ̀. Ẹni bá fẹ́ wọlé, àfẹ́mẹ́ tó fẹ́ wọlé. Ẹni bá fẹ́ wọlé, àfẹ́mẹ́ tó fẹ́ wọnú ilé wa. A máa dé gidi ni. If you know the Bible very well, consult your Bible. There's a war coming, but we can put a full stop to it. This is not a joke. Let me play that video that tells us that there's a silent slaughter. Genocide is already taking place inside Nigeria, if you don't know. Thank you very much, Mr. Frank Bello. Agbaki. I'm going to turn the camera around. Those on Instagram will not be able to see the video, but you'll be able to hear the audio. And we appreciate you. In the next few days, we will activate our Twitter. There's few gadgets coming up. And we appreciate those of you that have also supported Koiki Media. You are not paying for Oduduwa. You are only supporting the brand Koiki Media. Don't let us mix it up. When the Yoruba World Congress want us to tell you where they will ask you to support them financially, we will tell you. Go also and support into the diaspora radio of Mayegun. That radio will penetrate. Ṣé Niger State lọ́ọ́ ti pè wá láàárọ̀ yìí? Gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá wà níbi tó ti ń ja war. Gan lọ́mọ máa gbọ́ wa. Go and support Mayegun Diaries as well. Go and put a little bit of your money in there. Let us wake people up at home. They are sleeping. They are dancing gelede. They are dancing Davido. Tógun bá dé wọ̀tẹ̀ ní rí Davido fúnra rẹ̀. Ó máa fly out ní lórí private jet ẹ̀. Fact ni mo sọ fún ẹ yẹn. Ọmọ Tinubu ṣì wà ní London. Who stated that the armed forces are, I quote, not neutral, they collude in the ethnic cleansing, his words, of riverine states by the Fulani militia. Let me stop it and put this because I want the sound to come out properly. So I'm going to use my speaker. Now is aux-in mode. I'll play it twice. It's only 1 minute 3. After this, then we'll open the phone line. Then those you can start adding your own contribution.
There's danger looming, and a lot of you are still sleeping. Let us start fasting. If you know Ifá, consult them. Tó bá yẹ kó máa rúbọ ni, tí wọ́n má dúró pé ó dìgbà tí Koiki nìkan bá lọ rúbọ, ìwọ náà máa lọ rúbọ. That's our tradition. Don't be scared to say it on a live broadcast. Don't be deceived. Dan Yuma, who stated that the armed forces are, I quote, not neutral, they collude in the ethnic cleansing, his words, of riverine states by the Fulani militia. He insisted that, again I quote, villagers must defend themselves because depending on the armed forces will result in them dying one by one. The ethnic cleansing must stop in all the states of Nigeria, otherwise Somalia will be child's play. I'd like to hear, therefore, what practical steps... I'm going to rewind that again. Somalia will be a child's play. Nigeria, otherwise, depending on the armed forces, will result in them dying one by one. The ethnic cleansing must stop in all the states of Nigeria, otherwise Somalia will be child's play. I'd like to hear, therefore, what practical steps the UK government's taking to work with the government of Nigeria in developing effective solutions to bring an end to this escalating violence. And perhaps the Noble Baroness can tell us whether there is a strategic plan and what representations have been made directly. Now, I know that solutions are complex, but there's nothing to stop the Minister calling on the government of Nigeria to recalibrate security arrangements and resource its forces as a matter of urgency in order to offer sufficient protection to vulnerable communities. As I close, I want to thank Noble Lords who are participating in today's debate and take Noble Lords back to where I began, to the more than 200 people, mostly women and children, who were killed in sustained attacks on 50 villages by armed Fulani militia. Translated. Because some of you love the English people so much. In Toba Son, you can't let it go. Torí pé mi ò ṣe BBC nísìn, àdé ń ṣe channels and ṣe kíní. So +447594050979. When you call, straight to your point, contribution, and let's get as many people to call as well. Don't stay too long. If you call and then at the background there's another noise, you can all hear me now. I will just cut it off because there's no point. Look, I've been told I'm shouting into the speaker. I can understand you cannot hear me, but I have already told you not to have background voice. I know some of you are watching it on your big screen. It's good. But when you call, mute that completely. Don't even reduce it. Mute it. Listen to us only on the phone. By now, we should know that. +44759405. But let me call Toby Loba back because he already called us, Toby Loba from Italy. People wants to make money from war. So, gbogbo pé ogun yẹn àwọn kan inú wọn dùn pé kó dé ni. Sometimes I forget my code. Let me just leave it. +447 because sometimes my house lori can't even remember the code again now to my phone. Okay. Let me call Toby Loba back. He called earlier. At least I gbọ́ tó yìnbó ti sọ pé Somalia will be a child's play. Bàbá Èkìtì. Ẹ jẹ́ kó lọ Èkìtì ńgbà yẹn náà. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ bàbá Èkìtì. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ojúmọ́ nìyẹn o. Ẹ kú ètò Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Mo lọ́wọ́ yín o, Ọlọ́run á dá yín lọ́lá o. Ẹ má wọrí kékeré nìyẹn. Ṣé rí bàbá ohun tó wà nílẹ̀ yìí? Àwa ti ń sọ tipẹ́. Tó àwọn èèyàn ò believe. Kò sí bí èèyàn ṣe máa gba òmìnira tí ò ní mógun dání. Ẹ jẹ́ ká múra ńlẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn. Ìran tí ìyàwó mi rí lé nìta, wọ́n papọ̀ mọ́ ohun tí ẹ ní wọ́n sọ fún yín. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Àgbọ́yé. Ó ní òun rí àwọn àmì tán dojú ìjà kọra wọn tó ń ṣùtì ara wọn. Ó ní àdéhùn, ó ní ìjà yẹn pọ̀ gan-an. Oníṣègùn àdéhùn òdìdè òun rí wípé àwọn sáìdì ibi tí èmi support ló jubilate tó definitely ó ní tí mo lọ́wọ́ sí olóò máa mógun dání o kò sẹ́ni tó máa fẹ́ gbára rẹ̀ ńlẹ̀ lọ́wọ́ àwọn wèrè tí ò ní mú jà dání
màá ṣẹ́ẹ̀dì fídíò kan sí yín láìpẹ́ yìí tí haúsá máa kan ara àwọn tó lẹ́nu ni tó ní kẹ́jẹ́ kí àwọn Ìgbò máa lọ pé thank God Yorùbá ò lè lọ. bẹ́ẹ̀ni mo rí fídíò yẹn. orúkọ mọ̀ pé àwa. ẹ bá mi send ẹ mo rí fídíò yẹn máa lè play ẹ because mo lè sọ ibi tó wà nísìnyí èmi náà ti rí i ó ní àwa Yorùbá ò ní lọ a máa dúró tí àwọn oní Biafra kọjá kí Biafra máa lọ. thank you pé Biafra kí Biafra bá máa lọ kán máa lọ so títí wa máa lé ju títí àwọn yẹn lọ torí wípé wọ́n mọ̀ pé àwa là ń ṣiṣẹ́ kan jẹ́ ẹgbẹ́ tí gbogbo wa ó múra iṣẹ́ yìí ó ṣiṣẹ́ bọ́dà Yomi nìkan kì í ṣiṣẹ́ Máyégún nìkan kì í ṣiṣẹ́ CCDY nìkan kì í ṣiṣẹ́ Gbẹ̀du Master nìkan ẹgbẹ́ tí gbogbo wa ó múra ká lè bọ́ nínú ogun àwọn arábìnrin wọ́n ti wọlé sí wa lára o. tipẹ́tipẹ́. wọ́n ń dira ogun lójoojúmọ́ ni wọ́n ń dira ogun. ìtọ́ fi wọ̀n mí láàárọ̀ yóò dáa rárá. wọ́n ń dira ogun. kò dáa rárá. mo ní àwọn ọlọ́pàá kan lọ́wọ́ tó sọ pé ìjọ tí kìnìún bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn rẹ́dì láti rìtáyà. location 9. kì í ṣiṣẹ́ àwọn tó wà lọ́dọ̀ nìkan ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn tó wà lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n á sàkì mí níbi iṣẹ́ ìgbà tí wọ́n á sàkẹ́ níbi iṣẹ́ owó tó gbà náà kí ló fi ṣe é. ó yà mí lẹ́nu. à ń sọ̀rọ̀ à ń jẹ nínú òṣì à ń wọṣọ nínú òṣì. evangelist Fúnmiláyọ̀ ní kíkìrì fún wa o nínú ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ gbọ́dọ̀ Yomi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi ṣe kankan. mo ń gbọ́. ṣé ẹ gbọ́ mi sà. kétékété à ń gbọ́ yín. ẹ má bá mi. location 9. They will come back. ẹ máa dárúkọ wọn àwa á máa bí Ọlọ́run tí wọ́n bíbẹ̀ wọ́n á máa sùn wọn ò ní jí. gbogbo ẹni tí ò bá ti sọpọ́ọ̀tì iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tó ní kò ní ṣe é ṣe ẹ má borúkọ bò wọ́n láti rí mọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀tá ni wọ́n. mo dẹ̀ fi àsìkò yìí mo fi pé gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní àáfàá lórílẹ̀‐èdè yìí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá mo fi àsìkò pé gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní wòlíì lórílẹ̀‐èdè Oòduà àtàwà nílẹ̀ Yorùbá mo fi àsìkò pé gbogbo àwọn tó pera wọn ní babaláwo wọ́n sọ wípé alágbára ni wọ́n tí wọ́n bá dìde sí ọ̀rọ̀ yìí ojú tì wọ́n. ó ṣe Táíwò tọ́ba lọ pé kò kàn mí torí pé ara tì wọ́n ojú tì wọ́n kán lọ ka Bíbélì dáadáa àwọn wòlíì ìgbà yẹn wọ́n jà fún àwọn ènìyàn wọn ni àwọn bí Èlíjà àwọn bí Àìsáyà wọ́n jà fún àwọn ènìyàn wọn ni kán lọ wọnú Kùránì dáadáa àwọn àfáà àgbáyé àwọn ṣèyíkì ìgbàyẹ wọ́n jà fún àwọn ènìyàn wọn ni fún òmìnira wọn kán lọ wọ ẹsẹ̀ Ifá dáadáa kán lọ wọ àgbàní ní àbáláyé títí wa wọ́n jà fún òmìnira àwọn èèyàn wa ní nísìnyí owó ní gbogbo wọn kùtà ń wá tí wọn àbá ti sọpọ́ọ̀tì wa àwọn wòlíì àwọn pásítọ̀ àwọn àfáà àwọn babaláwo ojú tì wọ́n ojú ó tì wọ́n ojú ó tì wọ́n mo fi gbogbo ẹnu sọ Ọláolúwa Ọdẹ́níyì lèmi jẹ́ Èkìtì ni mo wà tọ́ba fẹ́ ṣàgò ìtọ́ba fẹ́ pànìyàn wọ́n mọ̀ bó ṣe ń pànìyàn àwọn Fúlàní wọlé tì wọ́n ń pa kópa ẹ̀rí kankan ṣe fẹ́ dẹ̀sọ́ pé ẹ lóògùn ojú tì yín ẹ̀yin tẹ́ pẹ̀lú ayé ní wòlíì pé ẹ̀ ń gbọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń gbọ́ títí yín ẹ̀ lè sọ pé Ọlọ́run kọ́ bá wa tún ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ ojú tì yín gbogbo ẹ̀yin àpáta ẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń jòkó lórí awọ tẹ́ ẹ̀ ṣe nǹkan kan sórí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ni pé kò kàn mí torí pé ẹ̀yin ti yó ojú tì yín ojú tì yín gbogbo. bóyá tí òmìnira bá dọ́wọ́ wa tán ẹ̀ ní rí létí ẹ̀kọ́ ẹ̀ ní rí gbé. torí òmìnira eléyìí Ọlọ́run máa gbà fún wa ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ti máa lọ́wọ́ sí kò ní ń jèrè òmìnira ọ̀hún. tọmọtọmọ wọn aká ní òjèrè òmìnira tí Ísírẹ́lì rí gbà àwọn ọmọ wọn náà ò ní jèrè ẹ̀. di ó lé pásọ̀ tá a rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá náà tó ń sọ̀rọ̀ òun ní Oyèdépò. àwọn tó kù wọ́n dákẹ́ wọ́n ṣe wípé wọ́n kò kàn mí náà ń sọ gbogbo ilẹ̀ ẹ̀ka dìde ká lọ sọ̀rọ̀ Odùduwà pé kí Yorùbá wà lómìnira ara wọn ojú tì yín Ọlọ́run gan máa padà lẹ́yìn yín. ẹ̀yin tẹ́ gbé Ifá dání tẹ́ gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ dání tẹ́ra yín ní alágbára ìṣẹ̀ǹbáyé tẹ́ ẹ̀ dìde sí ọ̀rọ̀ Odùduwà pẹ̀lẹ́ sọ pé ẹ̀ ti ṣe Odùduwà máa padà lẹ́yìn gbogbo yín.
gbogbo ẹ̀yin jẹ́ pera yín ní àfa àṣẹyíìkì jẹ́ pera yín ní mùsùlùmí òdodo tẹ́ ẹ̀ wá làásìá orílẹ̀-èdè Oòduà tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ká bọ́ lóko ẹrú Allah máa padà lẹ́yìn yín. Inshallah ṣe máa rí nìyẹn. Bàbá Èkìtì ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó sì lọ bàbá sì máa tún pè padà ẹ jẹ́ kí n pe Dóbilọ́ba àwa pe Prince. Èmi náà rí fídíò yẹn ó ní Yorùbá ò tí rẹ́dì láti lọ. I saw that video. Hello, my brother. Okay, good morning, my brother. Good morning. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o. I just want to make little contribution. Everybody tó bá ń gbọ́ mi lórí program yìí láàárọ̀ yìí. Ọláyọmí is not playing. He is not joking. Nǹkan tó ń bọ̀ burú. No, sorry, because if I say this thing on the media, maybe it might be publicity. But today, any birthday, but it is even a sad day. Waiting for I am crying for my people. Yoruba, wake up and so tó bá bá wa kò jí dá o yóò ní sọ ti bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan fi wọ̀n mí ò dá rárá. Nǹkan fi wọ̀n mí ò dá. The danger is very close. Very, very close. Ẹ kó ojúmọ́ o gbogbo ọmọ òdòdó wa. Ojúmọ́ nìyẹn bàbá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Wà á gbé wa o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ní àṣẹ Èdùmàrè, a ó délé ẹ̀ nídìí o. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bàbá Èkìtì kan sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ àti my brother Olúwatóbilọ́ba. Ní àná, mo bá màmá kan sọ̀rọ̀, ìyálájẹ́ náà máa ń pe Uma yẹn. Màmá yẹn wà ní Side Ìlúpéjú road. Àmọ́ ẹ̀ wá ní kí n wá o. Ó ní ẹnìkan rí ìran kan. Ó ní ẹnìkan gbé àwo dání pé àwo yẹn fọ́. Ó jábọ́ ó dẹ̀ pín sọ́nà mẹ́ta. Ó ní kí ni ìtumọ̀ yìí? Mo ní ìtumọ̀ ẹ̀ náà ní ipò orílẹ̀-èdè yìí máa pín sọ́nà mẹ́ta. Ìyẹn number 1. Number 2. Ní ọjọ́ kan ní Side police post ní Lagos Island one Saturday morning. Àtúrà láti àwọn abẹ́ àwa kan. Àwa rí tírélà yẹn. Àwọn ọmọ àbókí yẹn tẹ bá rí mi nínú ẹ̀ rò pé wèrè ni. Wọ́n kàn wọlé. Ẹni tó gbá ó sáwá ń béèrè lọ́wọ́ pé bóná ti ń bọ̀. Táwọn bọ̀ láti Ìdúlà. Ní for how long láti wà bẹ̀rẹ̀? Ìyẹn ní kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú ọjọ́. Ọ̀pọ̀ ìwà béèrè pé ọjọ́ olówó ẹ̀kẹ́yìn. Ó ní táwọn olómi táwọn fi ń wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ibẹ̀ ni máa ètò wa sọ fún wa pé àwọn mọ́là Fúlàní tí wọ́n wọ Yorùbá land everyday they are in hundreds. Wọ́n dẹ̀ ń lò wọ́n kó wọn wọlé, wọ́n náà kó ẹran wọlé, wọ́n kó ìbọn, wọ́n kó àdá, wọ́n kó idà wá, wọ́n dẹ̀ ti penetrate everywhere. Àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ ní area Victoria Island can testify to what I'm saying now. Tí ọ̀kadà tó bá gbéyàn ṣubú níbẹ̀ yẹn, tó bá ló fẹ́ ṣe anything funny, àwọn Fúlàní yẹn wọ́n á gádẹ ni ẹ̀ wọ́n á na ẹni yẹn. Wọ́n na boy kan with ties on his leg. Wọ́n ń dẹ̀ seriously. Bàbá yóò lè dìde lẹ́lẹ̀ torí pé ọ̀kadà gbé ṣubú. Ó dẹ̀ ń try láti bọ́ lọ́kadà yẹn jà pé tí bóun sọ fún àwọn tó kù sọ̀rọ̀ àdẹ̀. And many cases like that. I'm talking about Lagos State. Tá à ń claim pé Yorùbá ló ní. Look at what happened in another state. Nínú oko táwọn èèyàn jìyà fún wa lọ pa wọ́n mọ́bẹ̀. Sir, I want to tell you this morning if you don't know. Koiki, you are my brother, but you stand as a prophet for this movement. And other people from other angles. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ kan tó wà ń bẹ̀ ni wípé I said it yesterday. Ọlọ́run mọ̀ pé a kì í ṣe kankan o.
by mistake ni wọ́n ti kó wa pọ̀ o. Ọlọ́run mọ̀ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àtàwọn ọmọ Egypt they are not the same thing. If they are the same thing, Ọlọ́run ní sọ pé kọ́ kúrò níbẹ̀. In fact, God even told somebody pé ìwọ má ṣe lọ fẹ́ ìyàwó ní ilé àjòjì. And that is why when even Joseph want to marry, he did not marry from them. And even ìgbà tó lọ bàbá ẹ̀ ní láti sọ fún yín pé tó ń bá kú egungun kúrò bẹ́ẹ̀. That means we are not the same thing. So bàbá sọ̀rọ̀ nípa àwọn pastors. I want to tell anybody in the whole world, I am a mo sọ lọ́jọ́ yẹn, mo lọ study ẹ̀, mo study theology. Apart from being an accountant, pastor nílùú yìí tó bá support Odùduwà kò ní rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Because they are not fighting for anybody, they are fighting for their pocket. Wọ́n kàn lu àwọn èèyàn láti mí ìtòwó ni. Bí sọ́bù Oyèdépò máa sọ̀rọ̀ náà nígbà tó wà ní Kánò tó wà ẹ̀yà Kaduna. Àwọn nǹkan tí àwọn ọmọ náà sọ fún they wrote to him that kó gbé gbogbo chọ́ọ̀chì ẹ̀ kúrò bẹ̀ ṣùgbọ́n lébi sọ́bù Oyèdépò kúrò ní north ni. That is the reason tí ò lè fi support wọn náà. Ìgbà tó dé Yorùbá rà ni wọ́n accept ẹ̀. Ṣé gbogbo nǹkan tí wọ́n dánwò lọ́tà tó lè dánwò ní north ni? Bọ̀ àwọn bàbá yẹn wọ́n ti believe pé tí Nàìjíríà bá ti pé gbogbo churches táwọn ní north táwọn ní south táwọn ní west báwo làwọn ti fẹ́ control ẹ̀. Then my question now is ṣé Ọlọ́run ni wọ́n ń jà fún ni àbí wọ́n ń jà fún owó tí wọ́n wá káàkiri? Then to the affair and the babaláwo pastor prophet and other ṣe báwo náà làwọn ìka ènìyàn yìí lọ sábà? Ọlọ́run àwọn bàbá wọn fi dùn mí because during the era of IDB Ibrahim Babangida Sani Abacha and other àwọn ọ̀rọ̀ Odùduwà àwọn ọba wa ojúbọ ni wọ́n mú wọn lọ. Ojúbọ ni wọ́n mú wọn lọ àtòrí ẹ̀lájẹ́ làwọn bàbá ìbọn náà ò ṣe lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Àtòrí dòdò àlè sòdodo ohun tó ní kò fẹ́ sọ ni pé náà káwọn èèyàn sign petition people don't sign petition adé ń pariwo abẹ́gbòmìnira ó ò lè jà ó ò lè sọ̀rọ̀ ó ò lè ṣe program lórí Facebook ó ò lè ṣe lórí Twitter ordinary letter you cannot write ó ò lè ṣe poster ó ò lè ṣe t-shirt ó kàn sign petition ò tún lè sign irú ìgbé ayé wo lélẹ̀ pé àdàsọ pé àfẹ́ òmìnira àwọn ògo Nàìjíríà àwọn Tinubu ti sọ wọ́n di top ẹ lọ go to Tinubu square now ẹ rí gbogbo wọn bẹ ọmọ máa argue pépà náà máa kà lọ́wọ́ dẹ́nẹ̀ àná máa sọ ọ́ 15 naira kò síṣẹ́ fún wọn. Bá dẹ̀ máa fagbó tó bá dé máa fa. A máa fagbó ọmọ káàkiri mọ́tò tó bá bàjẹ́ sọ́nà wọ́n á ti sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀. Ẹ ṣégbé ayé lélẹ́yìí ẹ dẹ̀ ń sọ under repetition if we have more than 2 million people now a lè sọ pé àwọn èèyàn ṣe é náà. Àmàrọ́nà lọ. What take us to sign this petition for God's sake? Nípàlẹ́ àná, one of the police officers, thank God pé bàbá kọ testify to it. One of the police officers níbi ìsírẹ̀tẹ̀ máa yẹ pé mi. Ó ní yẹsà, ó ní òun fẹ́. Bọ̀ ó máa jẹ́ weekend níbi táwọn ti máa ń ṣe fàájì. Sọ́dà àwọn Yorùbá tó bá wà, òun kò fi pé tó bá ní ọ̀dọ̀ fẹ́ láti máa bá wa Yorùbá ara wa sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó máa padà help wa ibu tí wọ́n lábàá rẹ̀ ṣẹlẹ̀ I don't know what this man sọ. Mo inú mi dùn gan mo ní láti sẹ́ẹ̀dì káàdì padà sí lánàá kí ni àwọn náà ṣe kí ni ìwọ náà ṣe. No just let us come to the live program and just ká máa sọ̀rọ̀ lásán. Tóbi náà bá sọ pé èyí ní birthday ó yẹ fi omi jẹ́ omi celebrate birthday. Do you know how many people died today? Ọmọ Tinubu wà ní London. Torí pé àwọn ẹ̀fẹ́ bímọ charter flight lọ gbé wá private jet sorry. Àwọn èèyàn wà bẹ̀rẹ̀ tí òrò hospital sọ tí wọ́n kú síbẹ̀. So ẹgbẹ́ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ káwọn náà sign petition. Please torí ọlọ́run akọ̀lọ́ àfi gbogbo nǹkan tó bá nígbàgbọ́ lórí àfi bẹ̀ yìí. Bẹ̀rẹ̀ tí mo fẹ́ sọ láti rí pé gáyé bàbá yẹn ti sọ. Ẹni tó bá yọ ayọ̀ nínú ìnira ọmọ ẹnìkejì tó náà nígbà òmìnira òun àtìná rẹ̀ ó padà wọnú ìnira lọ ni. Bí ní pásọ bí ní àfáà bí babaláwo wọ̀tọ́bá yìí wà tó o bá ní ọwọ́ nínú pé káwọn èèyàn wà nínú kọ́pọ̀ nínú ìgbèkúta wà yìí
Ọlọ́run á ju ìrọ́jú rẹ̀ náà sínú ìgbèkùn yẹn. Thank you very much for having my voice. Thank you. Have a blessed day. This is the new website for the Yoruba World Congress, www.yorubaworldcongress.org. Let us go in there and also continue to work tirelessly. We're going to have a protest with all the one Yoruba voice, all the media. We had the meeting already. We will be releasing some statement very soon. When that time comes, kò sí excuse. Sori excuse tó máa give yẹn, Ọlọ́run máa kó jẹ́ pé yẹn ló máa kó bẹ́ẹ̀. Sori mi understand kankan nígbà tí mo dé ìlú yìí, ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé, ó máa ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Tó bá ní, I missed few events that is got to do, I won't go into details of that. But till date, ó ń dùn mí dọ̀la. Personal event that our family organized. Èmi máa ṣiṣẹ́ lọ́la. Wá fi ṣe gba àìrọ́rọ́ ọ̀gá mi máa bínú. Iṣẹ́ yẹn padà lọ náà ni. Fact ni mo sọ fún ẹ. Iṣẹ́ yẹn ó padà lọ. Kò síṣẹ́ kan tó lè ṣe nílùú yìí. Ó bá wà ń bẹ̀ for 30 years. Boy ló máa lọ. Ó gbọ́ Harold Smith nígbà tó sọ̀rọ̀. Tó ní wọ́n kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sóhun lẹ́sẹ̀ nítorí pé òun sòótọ́. At least òótọ́ yẹn nísìn àwa ti rí. Latif ló ń sọ̀rọ̀ láti nígbà. Gbéra ńlẹ̀ Latif. Ọláì kẹrí níṣẹ́ ni mo ń sunkún mo ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ inú mi ò tiẹ̀ dùn rárá pẹ̀lú nǹkan tí mo gbọ́ láàárọ̀ inú mi ò dùn. But àwa Yorùbá a máa ń láìka a máa lọ sí patí ká ya fọ́tò owó tiẹ̀ lórí burúkú concept gan. Ẹlòmíì ẹ̀ à lè sọ̀rọ̀ lórí Facebook wọn ò lè ṣe kankan lórí YouTube. Ká tún sign petition a tún sign petition. Irú ìran owó tiẹ̀ láàyò bá tiẹ̀ jẹ́ concept. Irú ìran lórí burúkú ò lájẹ́ gan. Wọ́n dẹ̀ máa sọ fún àwọn Yorùbá ló dáa gbọ́ lórí burúkú ni gbogbo àwọn Yorùbá àti kí ló dé concept. Ká sign petition a sign petition a sign fóònù tì. Adẹ̀ náà ń ṣe Yorùbá lórí burúkú owó tiẹ̀ dẹ́rẹ́ rà dáko. Àwọn èèyàn wà náà ti à ń jẹun ṣé ó dìgbà wẹ́ kò ń sẹ́ni nìkan mọ́lẹ́bí Nàìjíríà tó bá pa gbogbo wọn tán ìyá àwa tábàkù níta àtàjálejò ń ta ibi tá a bá máa dé sí màá máa wò. Kí ló dé? Assign petition ẹ wo jọ́dọ̀ ìka àwọn tó sẹ́yìn pọ́ọ̀lù yẹn àwọn tó sẹ́yìn ní Èkó ó pọ̀ ju àwọn tó sẹ́yìn ní London lọ kí láǹfààní wa àbí ká lọ lọ́dọ̀ tó kó ṣùpá ló bá ń bọ̀ àbí pàṣẹ ń bọ̀ London sí gbogbo máa wé gèdè orí burúkú máa dé fìlà wèrè wọn láwọn lọ sí àwọn fẹ́ lọ lọ́wọ́ kó ṣùpá ẹnì kan ó lè ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tó máa fowó lẹ̀ wípé ó yá aṣọ ẹsẹ̀ èlò ni wọ́n ní ẹgbà bọ̀ tó wá dé pàṣẹ ló ń bọ̀ àbóṣùpá wọn máa lè kówó yẹn lẹ̀ bọ̀ kò sí problem gbogbo àwọn tí wọn lọ́wọ́ sí kìíní tó jẹ́ àǹfààní tó jẹ́ pásítọ̀ ní gbogbo wọn lórí ìyọnu Ọlọ́run níjọ gbèjà àti àmọ́ lágbára Ọlọ́run àbí tó nínú ẹ̀sìn gan Ọlọ́run sọ pé ẹni tó bá fẹ́ràn ìlú ẹ̀ ẹ̀sìn ló ń ṣe òun ṣe pé dandan wípé mo kírun àbí mo pàtẹ́wọ́ fún Jésù ìyẹn kọ́ ló ń pè lẹ́sìn ẹ̀sìn wa kọ́ wa ní ìwà ká nífẹ̀ẹ́ ara wa ni ẹnì kó lè ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bọ̀ tó pé wà sí àyè ló ń bọ̀ wọn ni wọn bẹ́ẹ̀ máa náwó fún àwọn lórí burúkú gbogbo ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ. Ó ṣe gan ṣẹ̀rá àwọn tó filẹ̀ ní Nàìjíríà àtàwọn tó filẹ̀ ní UK tó 700 ní UK ta fílì póòlù yìí tó 700 ibo ní gbogbo Yorùbá òun náà wà ibo la wà ṣé ta bá máa ṣe protest náà ṣàtẹ̀mọ́ àríyàn 300 ṣá l'Amẹ́ríkà àwọn 339 ló participate ní Germany àwọn èèyàn tẹ̀ pọ̀ 76 bí àtẹ̀ ní Yorùbá tó pọ̀ ń bẹ bí Ìgbò ló pọ̀ ń bẹ àwọn tó dẹ̀ kù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. So the question now is imbolawa. Àwọn ní jẹ́ kó sọ àwa torí pé kí ni àwa mọ the benefit of tabagba tabadaduro. Thank you very much those watching on Instagram. We have Instagram operating now. Wọ́n ti ń wò wá lórí Instagram. Àníṣe a máa lọ káàkiri. Àwọn device kankan wà tàti order tó bá ti dé nísìn. Twitter àtúgbé síwájú wa báyìí. Tá bá ti wá ní laptop tó rinlẹ̀ dáadáa. Ṣẹ̀rí gbogbo ṣẹ̀rí background kan ló matter and change the background no èmi ò ní interest gbogbo yẹn but we can do it. Ẹ jẹ́ ká gba we might push the broadcast to 9 o'clock this morning so that we just get a little bit out of it. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ Mr. Ade láti London. Ìyá ìkàrà ẹjọ́ mo fẹ́ bèrè sí ẹjọ́ àwọn wo ló ń ṣe alákòóso lẹ́kọ̀ọ́ because ẹnìkan sọ̀rọ̀ tán tó ní pé ọ̀kadà gbẹ́ nìkan ṣubú. So instead kí ìgbà tó tàn bá mọ́lá wọn sọ̀rọ̀ wọn nà ẹ̀rí kìíní ìlú ẹ̀rẹ́ tẹ̀lẹ̀ lóṣogbo ìṣẹ̀lẹ̀ lóṣogbo jẹ́ pé ó ní
fúlàní àbí sígbà náà ń pè ní kí ni wọ́n sà bí ẹran sáà tó bá bẹ̀rẹ̀ fipá sí wọn sí ìgbà ṣẹlẹ̀ wọn ní ọlọ́pàá wa ẹjọ́ kan fúlàní wọ́n gba ìbọn lọ́wọ́ ọlọ́pàá ta ọ̀dọ́ gba ìbọn lọ́wọ́ ọlọ́pàá dáhùn aládùúgbò ti yarí mọ́ ọ lọ́wọ́ nìyẹn o pé dpo gómìnà ó dá sí ọ̀rọ̀ yìí táwọn aládùúgbò ní pé aláwọ̀ òfẹ́ wọn ní wọ́n kàn máa lọ sẹ́yìn tó ń sọ̀rọ̀ ní pé wọ́n pé àti àjà Yorùbá bóyá nítorí pé a máa ń bí ìpín yẹn a ní ìwà ìpín ká máa wẹ́kọ̀mù àwọn èèyàn dàbí kí ìyẹn tó máa kó bá wa o inú yẹn wọ́n ó ti máa kó bá wa ìyẹn lára àkọ́ ẹlẹ́gẹ̀dẹ̀ ló sọ fún mo ti sọ fún yín rí lórí fúdàmù rí ó dà pé ẹ̀dá mi náà ìgbàgbẹ́ ni pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ̀bẹ́ ni pé kò make sense lọ́jọ́ yẹn èmi tó bá ń sọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni bẹ̀rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ dúdú àfún mi the first thing tí máa kọ́ wò ní frank bello mo wà lórí ní time lockdown onímọ̀rí wọn mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ìṣègùn tó ojú ẹsẹ̀ mo ti gbé kọ́ mo ti ta àwọn kan ní London yìí àwọn kan wọ̀n tẹ́lí ká fẹ́ mọ information ní London yìí bábá ṣọ́ọ̀bù láti wọ́n gbé information tí ìṣègùn kò sí lockdown pẹ̀lú pẹ̀lú àwọn oníkà àwọn kọ̀ọ̀kan mo fi mọ̀ pé kí ní information yìí kò tí ì lọ dáadáa tòótọ́ ẹ̀yin lè ẹlòmọ́gbọ́n mi àti ẹlòmọ́gbà tó mi lẹ́nu but èmi ò fẹ́ mi sọ èyí gbogbo ipá mi a lot of mo ti àlọ́nà náà ìlú ọ̀rọ̀ mo ti tẹ́gbọ́n ti káàkiri tẹ́gbọ́n ti sọ báyìí náà ló gbé kéèsì ìjáde mọ̀ pẹ̀lú agbọ́n náà sá ọlọ́run àgbẹ̀ kí ó yé wọn ara ìtìjú wa onífẹ́ kò ní jìnnà torí because of that okay ìjọba ìjọba sọ nìyẹn pé information ní London yìí o ìjọba ẹ̀ ló jìnnà gbọ́ ìjọba ẹ̀ ló gbọ́ okay sá ó dàgbà. Ma play video kan tí Mayegun ṣe put out 41 minutes ago. Nigeria don continue to pretend. Ẹ káàárọ̀ láti bulletin pé kí lórúkọ yín. Okay, mo ń pè láti Niger State. Another Niger State. A máa dúpẹ́ láàárọ̀ ìkẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ ńlẹ̀ sà. Èmi àti yín ti sọ̀rọ̀ rí bọ̀tì ìgbà yẹn ó dàbí pé òwe gbogbo yá Kaduna mọ̀ wá. Okay. Sir, the problem I don't know. Àwọn èèyàn wa wọ́n ti so much believe pé ó ń bọ̀ tí Yorùbá máa ń sọ pé àwọn náà ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n bá dá wọn dé wọ́n wá secured. And it's not like that. Àwọn èèyàn wa tó wà ní Lagos Island, are they doing anything towards this thing? Tó bá ti lọ sí ṣọ́ọ̀bù wọn, they just believe pé kò sẹ́nìtìn tó kàn wọ́n mọ́. All this while, mo ti ń follow up media yìí, the number hasn't even increased as such. Ṣé wọ́n wo kíní àtọ̀ and beside àwọn Yorùbá tó wà ní North sir? Are they being faithful? Do they really love this thing that we are talking about, sir? Mo fún yín láwọn instance kan the other time. Ṣé ń gbọ́ mi, sir? Nísòro charity àwọn Yorùbá tó wà ní North yẹn. I spoke to somebody few days ago. Òun tẹ̀ sọ pé wọ́n tẹ̀ ní interest rárá torí pé kí ni gbogbo àwọn tó ń pè ní bíi Sufi àwọn oníṣòkòtò labalábá àwọn ti wà bí ọ rò pé málà làwọn málà ò láìkì wọn o but ọ rò pé málà ni wọn and they are educated púpọ̀ ní wọn ló ń ṣe lọ́wọ́ they are lecturers so ẹni yẹn sọ fún mi pé kí n forget it because ọ rò pé Fọláwíyọ́ mọ́ṣáláṣí tó kọ́ sí north yẹn tó ń jọ wọ́n lójú tó ń fún wọn ní impression pé Yorùbá ni yín o but àwa pẹ̀lú wọn but ìjọ tí wàhálà bá dé bá máa gé wọn lórí dànù ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. So those are the things o because actually àwọn Yorùbá tó wà lókè majority wọn fi pa wọn wá comfortable wọn pè wọn láti sàlẹ̀ wọn send owó sílé wọn ṣe pinni and it's not like that tí kìíní bá bẹ̀rẹ̀ tán kò ní wà okay. I don't know why we are being so wicked to ourselves. Sign petition is a problem, sir. Mo ti bá so many people sọ̀rọ̀. Èmi mo sọ fún yín pé kìíní kan involve Yorùbá language sí. Àwọn èèyàn yìí máa béèrè pé wọ́n understand kí ló ń lọ báwo ni. Mo tẹ̀ sí àwọn Yorùbá fòǹdì náà tó ń sọ fún mi pé they are okay yeah there is no need for me no Oduduwa Republic and it really make sense to me. The fact pé wọ́n wà comfortable lókè ní north mo ti lọ sí so many states ní north yìí sir they are living like second class citizens kàtí ẹ̀ gbàgbé for the fact pé bóyá they are comfortable to some extent they are not doing the right thing the Yorubas are not doing the right thing okay. Just sign petition is just a problem to them. Problem ni mo rí rẹ́ẹ̀rí o. Ẹ̀dọ́. Anything about they say, and besides, Lagos Island should even be a focus because majority of our people that are from different states they are there in Lagos Island. Majority of them have data, they don't know what to use it for. They only upload one bad picture. Monday by a lossy timeline. That is what you'll be seeing.
party, one party to another party to another party. And one thing they don't know is that in Bamba gather by a party, it is very, very easy to poison everybody at the same time. Why are we so naive? Why is it that we don't even think about the future? It's because of these children. Now, come at the end of the day. They are not doing anything. I want to one Nigeria. They are seeing things happening. Nobody say are you helping yourself? Ọmọ Tinubu dẹ̀ wà London nísìn tí ìyàwó ẹ̀ wá bí wọn ọmọ kan wà ní Gbàdágà hospital nísìn tó rape gang rape gan ni 16 years old. Ẹ ká fẹ́ lómi láyé okay sir. Ẹ wrap up in the last 30 seconds. Ẹ sọ tẹ́fẹ́ sọ last 30 seconds. Because do there anybody, our politician whatsoever, we don't even ask them about it. Let's fight for the future of this, our own great nation. And please, something good is coming out of it. Don't say at least so they go for any force. I think you plan for why. Number to Tumbo 8787. I don't have you here in my system. Good morning. Your name, where you calling from? My name is Olu from London. Okay, Eka Rosa. Eka Mr. Quick. Akudaji, Egberan Lesa. Yeah, appreciate that. Ẹjọ́ èmi ṣàkíyèsí nǹkan kan ni o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Fúláì Nàìjíríà. Àwa ti London, èmi ni mo sọ pé mo tẹ síkà, mo ń fẹ́ fi hàn ìbọn. Ẹ má wọrí, màá ya fídíò ẹ̀ máa ti ránṣẹ́. No problem. Mo ti tẹ síkà tí wọ́n ń lẹ̀ mọ́ mọ́tò, mo ti ń ha fáwọn èèyàn. Ẹ ṣe gan ni. Mo tún ti ṣe printing lọ́wọ́ mo ń lọ sí pẹ́kà mo fẹ́ máa lọ ha fáwọn èèyàn wọn leaflet. Ẹ ṣe gan ni. So ìyẹn kó fi hàn bó ṣe káwa kan lára sí. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo ṣàkíyèsí o. Ẹ̀yin ti dárúkọ Máyégún lẹ́ẹ̀ ó ti tẹ̀ mẹ́wàá ti dárúkọ Máyégún. Máyégún ò dárúkọ ti yín náà o bàbá. Kò dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan rí. Òun ní tráfíìkì gbẹ̀yìn lọ. Máyégún bá sọ wípé kò sọ pé kákúmi mo máa ń lé sí program ẹ̀ fún ìsọ pé káńtà ìkíní. Ẹni sọ̀rọ̀ bàbá. Tẹ bá lọ sí péjì Máyégún èmi ò sọ ti sin o. At least broadcast wa ó share tí èmi kọ́ ni mo sọ fún pé kó share. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi. Mo gbọ́ yín. Broadcast wa ẹ lọ sí page ẹ̀ kẹ lọ view back. Kódà mo ń show ìjẹta I'm sure àwọn tó bá ń follow wa lè confirm. Mo kàn ń show gbogbo àwa platform tá à ń sọ̀rọ̀. Mo wá gbede ti Máyégún Máyégún tẹ̀ ń show wa live. Ìyẹn kan bẹ́ẹ̀. Mo lè fún yín ní màá sọ mo ní fún yín ní details information ọ̀gá nítorí fóònù ilé ló wà èmi àti Máyégún a sì sọ̀rọ̀ níjẹta. Mo ń gbọ́ tẹ sọ pé ìyá tẹ bá ń sọ̀rọ̀ olórí traffic ẹ̀ tó bá wà on kó náà tẹ sọ pé kó bá wa tán ìkíní náà o ṣáà ní traffic ó láwọn kíní jẹ̀yìn lọ kó tẹ sọ fún wọn pé wọ́n ń sàn ìkó báyìí báyìí o àwọn kan wà tí wọn ò gbọ́ àgbájọ wọn la fi sọ̀yà. àní ẹgbọ́ tèmi sẹ́ lára tí wọ́n sì ifá tó ń sọ fún wa nìyẹn sẹ́ ẹ ṣe sùúrù àní kẹ́ ṣe sùúrù wọ́n ní èdè àìyedè máa wà láàrin wa nírọ́nà lọ ẹ̀yẹ́ fìyẹn sílẹ̀ ìtọ́fin ọ̀wọ́ ò da à ń sọ fún yín àwọn Fúlàní ti ṣògbọ́n rẹpẹtẹ sí wa. àwa tá à ń gbìyànjú ti di wa Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run á fún wa. ìyẹn ni káwa máa dúró lé lórí ìgbìyànjú yẹn ni káwa máa dúró. ọ̀dà ẹ máa gbúrò púpọ̀ ti reflect tàwa àwa ti ń pin àdé ń pa àwọn ará Nàìjà ṣùgbọ́n nǹkan kan tún ní jẹ́ láwọn èèyàn wa wọ́n kàwé ìwé àkàdé ti gbà jẹ́jẹ́ àwọn tó bá wọn kàwé yẹn wọ́n àwọn educated yẹn Nàìjíríà is a sovereign nation Nàìjíríà ò lè pé ẹ máa gbọ́ gbogbo kàtìkàtì tó ń sọ ọkọ̀ ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ lù sí káàkiri London ẹ bá ti bá wọn sọ́wọ́ yìí Nàìjíríà is a sovereign nation Nàìjíríà kàbọ̀ ti báyìí. phd lọ ní lọ́wọ́ ẹ fìyẹn sílẹ̀ àwọn wo lọ́kàwé gbogbo àwọn Yorùbá tó kàwé tó ọlọ́pọ̀lọpọ̀ kan àwà lábẹ́ ẹrú. ọlọ́pọ̀lọ lórí common sense wọn ní agbèwò dání agbè phd dání ọjọ́ máa rúgbó pẹ̀ káàkiri. kọ́ṣẹ́ ní event ní ìlú ìtọ́ kí n gbọ́ pé Nàìjíríà event ni máa lọ protest níwájú bẹ́ẹ̀ ni a ní àmì gbàṣẹ ìwé òṣìwò lọ́kà ìwé wèrè wo lọ́kà àwà lábẹ́ Fúlàní tó yẹ kọ́ tètè enlighten gbogbo àwa báyìí Ọlọ́run ló ní kí spirit mi kó sínú wa nínú tá a fi ń sọ tá à ń sọ yìí àwa náà bá kọ́ wà pé Nàìjíríà is good ni o Nàìjíríà is good ni o Ọlọ́run ló ní kí gbogbo ẹ̀ kó tètè yá wa náà nísìn àwọn ọmọ yẹn máa ṣe pé wọ́n ń gbọ́ yín kétékété wọn ní interest ní àti ẹ̀kọ́ tó jẹ́ gbogbo àwọn community leaders gbogbo wọn pátápátá ní UK gbogbo wọn ta ló máa náà mọ Koiki Media wọ́n bí àwọn da wọ́n mọ̀ wọ́n sá wọ́n gbọ́ yín wọn káyìn ni wọ́n ṣe ni mo sọ fún ọ̀dà kan mo ní ẹsẹ̀ rẹ̀ máa tẹ̀lé sí yín o. ogun ló Yorùbá ni o. anyway jẹ́ ká ẹ má bínú bàbá mi
ogun ló máa àkọlé máa sọ pé kógun pa gbogbo wa ni. ẹgbẹ́ra ń ẹ ṣeun bàbá adé ló ń pè láti London. ẹgbẹ́ra ń lẹ̀ sà. àti yín adẹ̀kí gbogbo àwọn èèyàn ṣe rí tábà ọlọ́run níjẹ́ kó rẹ̀ yín tábà ní ká wo ti Yorùbá àní ṣe anything. wọ́n náà máa bàbá mi ẹni sùúrù bàbá mi information kan sọ fún wa ní pé wọ́n máa dèdè àyèdè sí wa láàrin àwọn ti rúbọ yẹn èrò pa ń ṣeré lórí nǹkan tá à ń sọ ni. ìtọ́ ti ṣe fún wa gan a ní láti reverse as quickly as we can. gbogbo ẹ̀ náà mo ti ń gbọ́ látàárọ̀ nǹkan tí mo kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní ajẹ̀dìmámọ̀ ló ń gbógun jàlú. ó dàbí pé àti ẹni sùúrù bàbá mi Máyégún sọ̀rọ̀ èèyàn múra Yorùbá lánàá ó ń fún wa ní gbogbo breakdown nídìí kò ní láti dárúkọ mi ó bá ní láti dárúkọ èmi àti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ behind the scene ẹ̀dá ò dárúkọ mi kò dárúkọ mi ó ń share broadcast I'm out to create immunity kankan níbí báyìí ẹ jẹ́ ká fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ and that kódà ẹni tó pè ìtàn nísìn ó reflect on the message tó fún mi láàárọ̀ yìí again pé wọ́n ti dẹ èdè àìyedè sí wa láàrin ẹgbẹ́ra lè bàbá mi. honestly wọ́n tẹ̀lé pé èdè àìyedè ti wà láàrin wa tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fẹ́ fi kún ni anyway. wọ́n ti fi kún ni nǹkan tẹ́mi kàfẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ àgbàlagbà àwọn àgbàlagbà ni wọ́n ní ẹni tí ò bá mọ̀ pé òun jẹ̀bi wọn lòun ní kógun jàlú òun mo ṣe bóyá ọ̀rọ̀ yìí náà ó tó sọ nìkan tó wà lẹ́ẹ̀ nísìn because a ti ń rí pé àwọn gangan ni problem ara wa yes tí kinní yóò bá ní ṣe é ṣe kíákíá àwa Yorùbá náà la máa fà á tí n bá pèèyàn mẹ́wàá ní London lónìí nísìn mo ní ẹ̀bí mẹ́wàá ní UK let me say UK ládàá tí n bá pè àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá adley ní mẹ́sàn-án àbọ̀ ṣe máa sọ fún mi pé àwọn ní interest wọ́n máa sọ fún mi pé ọlọ́run àbáyé ṣe náà ni nǹkan tó máa sọ fún mi yẹn they are not interested. ogun yẹn bá dé wọn abẹ́ orí gbogbo àwọn fámìlì wọn ni Fúlàní ò kẹ́ à. tí wọ́n lè bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lákìyẹlé àwọn náà máa kọ́kọ́ share pẹ̀lú yín wọ́n ti pa yẹn kan lákìyẹlé lónìí Oníbàdàn o àwọn náà máa kọ́kọ́ share news yẹn pẹ̀lú yín and the same people náà la ń bẹ̀ pé we need to do something. ṣe rí nǹkan tí mo kàn máa bẹ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe ìtanilónúkú lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé èmi ìbáwò pé bóyá ká má máa lẹ ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gba òmìnira ká má máa lẹ̀ mọ́ pé ebi ń pa wá àrùn jẹjẹ wọ́n pa wá wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo because tẹ́ bá sọ pé tòun tó àrùn jẹjẹ la ti fẹ́ gba òmìnira àwọn tó ń jẹjẹ sọ fún mi pé wọn ò ní ìjẹ́gbà tòun náà wọn ò ní ìdí láti gbòmìnira lórí pé ebi ọ̀pọ̀ òun tó bá yẹ pé ẹni tó ń pa àwọn tó wà victims àwọn tó bá wà victims wọ́n sọ fún mi pé bí àwọn òsínbẹ̀ láti pé kọ́ pa wọn ṣé there must be a base a reason why tá a ti fẹ́ gba òmìnira yìí apart from pé bóyá wọ́n pa wá wọ́n jẹ́ ká rí oúnjẹ jẹ wọ́n jẹ́ ká rí kíkà jẹ because this thing are credible àwọn kìíní yìí. tẹ́ bá lọ sórí different platform the same thing náà lè máa gbọ́ à ń sọ nípa tá a bá dá dúró a máa ní strong economy mo lánàá mo ń ṣó kò ń ṣe pé torí pé mo ń rí dúkù máa nìyẹn gbogbo èmi náà wá sílùú 22 years ago mo gba visa wọlé mo dẹ̀ jáde mọ́ so now tá a bá ní òmìnira tiwa tá a dá dúró we can have a passport that will be as strong as a British passport kí lèèyàn tó fi wá ṣe nílùú òyìnbó ìyẹn kan àárọ̀ yìí nísìnyí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí was tourism la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹni sùúrù tó náà tó ń wà lórí Instagram ó ní láti restart again a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí pé tá bá gbòmìnira every time ni mò ń sọ mo fi Turkey ṣe àpèjúwe Turkey is expecting 53 million tourists into their country and that will give them $48 billion kódà ẹni fọbọ́ nínú ẹ̀ máa jẹun ẹni máa ṣe childminder nínú ẹ̀ máa jẹun ẹni máa ṣe plumber nínú ẹ̀ máa jẹun so nígbà tí 53 million people bá wọ̀ ọ̀lú kan mọ́ tó jẹ́ èmi lọ́bẹ̀ ní last year mo rí nǹkan tó ń ṣe airport wọn tó ṣẹ̀kọ́ mọ́ bó ṣe tóbi tó ni so àárọ̀ yìí nísìnyí ta fẹ́ present tẹ́lẹ̀ láàárọ̀ nìyẹn pé a máa sọ̀rọ̀ lórí tourism kó tó di pé message tó tún give me láàárọ̀ yìí mo ṣe láti come out láti ṣé kọ́ fún mi ní message yẹn nísìnyí kí n jókòó kí n ní òkè kò kàn mí ṣèbí mo kàn ń sọ̀rọ̀ ni ẹ ti understand nísìnyí ìyẹn mo ṣe sọ pé ọba jẹ́ báìbù lẹ ló mọ̀ dáadáa máa sa báìbù yẹn. ṣe rí
nǹkan tí ètò yìí tó tún need nǹkan tí ètò yìí tó tún need ni pé because we need to be moving forward. We need to be moving forward. Nǹkan tí mo rò pé ètò yìí tún need ni pé ṣẹ́rí ẹ̀sà ẹ bá lè listen sí mi for one minute. ṣẹ́rí tẹ̀yìn bá ń sọ̀rọ̀ tí Máyégún sọ̀rọ̀ tí everybody sọ̀rọ̀ tí à ń gbọ́rọ̀ lórí oríṣiríṣi platform káàkiri. We are just talking. Tẹ́ bá bèèrè lọ́wọ́ yín nìsín ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí o program tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ láti gba ìlú yìí who is the driver? Ta ni driver program yìí? Tẹ́ bá máa bèèrè nìsín ẹni sùúrù sà. Mo ti bèèrè ọ̀sẹ̀ yìí several times. Níjọ́ kan ni màmá wa kọ́lọ̀ jẹ́ kó kí màmá yẹn kárí màmá yẹn pẹ́. Màmá Oríadé àbí ó kí ni máa ń porúkọ màmá tí wọ́n máa ń ṣe program láti London yìí. Màmá dáadáa yìí. Èrèlú Àbíkẹ́ mo ti bá yín lóhùn. Àbíkẹ́ màmá Àbíkẹ́. Màmá ní àwọn olórí pọ̀ bàbá wa Gani Adams olórí kan náà ni bàbá wa Professor Yebukanji olórí kan náà ni ibo náà ti ń sọ eléyìí tó máa take wa serious. You understand? Ṣẹ́rí we need someone tó yẹ pé wọ́n máa package program yìí dáadáa so that àwọn tó bá fẹ́ deliver ẹ̀ fún we have the same program everywhere láti máa deliver. Ẹ̀sà gbọ́ lóòótọ́ ní gbogbo wọn sọ pé ẹni sùúrù lóòótọ́ ní gbogbo wọn sọ pé Odùduwà la fẹ́ gbà but ẹlẹ́mọ̀ tó fi we are just doing it from different perspective but nǹkan kan náà là ń pèpè fún ṣé bó ṣe kórí nìyẹn tó yẹ kí bó ṣe kórí nìyẹn fine. Tí bá ti ẹbí kórìí nìyẹn kí la tún fẹ́ ṣe ká fi improve fún mẹ́sẹ̀gì yìí because kò sí elite kankan tó máa take wa serious pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣe yìí you understand gẹ́gẹ́ mi rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó pé we need to start moving forward we need someone as a driver tó yẹ pé tó bá give statement tó bá test tẹ́sí bá máa address everybody tó bá ní interest láti listen sétò yìí tó yẹ pé lórí platform yìí àbí platform kìíní kan ni at least everybody will concentrate on him and listen to him lẹ́yìn ẹ̀ báyìí ẹ̀yin tẹ́ wá ń jáde tẹ́ wá ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ nǹkan tó bá sọ lóníkálukú ọ̀rọ̀ yìí máa gùn lé lórí gàtẹ́bí rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn we need to repackage this thing and we can move forward èmi rò pé a máa gba kíní yẹn ó máa jẹ́ gbígbà kò sí nǹkan tó lè ṣe sí it is our natural thing to do it is our natural thing to do nǹkan tẹ́mi rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn we appreciate yín. ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ jẹ́ àpadà sẹ́kọ̀ọ́. I still make awareness to everything. So yes, I can understand where it's coming from. Egberanle Prince. Hello. Egberanle sir, Prince. Hello. À ń gbọ́ yín Egberanle. Ẹ ṣe ẹjọ́ bàbá tó sọ̀rọ̀ láti mo kàn fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ wọn. Ìbéèrè mi náà dẹ̀ ni pé ṣé Professor Akínkóyè ò tó láti jẹ́ olórí wa ni? Olórí wo la tún béèrè níbi tá a dé yìí? Ó yà mí lẹ́nu. Ṣé Tinubu lè fẹ́ ká lọ fi so lórí ni? Ó yà mí lẹ́nu mọ̀ rí rẹ̀. Sọ́bà tọ́jọ́ lè fẹ́ ká lọ máa dọ̀bálẹ̀ bẹ̀ ni? Ó yà mí lẹ́nu. Àwọn sọ̀rọ̀ pé àwọn ọba wa kọ́ nígbà tí the last interview bàbá yẹn ẹ̀wọ̀n iye ìgbà tí bàbá yẹn sọ pé ó lọ sí Ifẹ̀. Àwọn ọba táwọn arò pé wọn kì í sọ̀rọ̀. Ó ní ẹ̀mí lónìí bàbá yẹn sọ pé ọ̀nà ọ̀fíìsì pé àwọn ẹni tó rẹ́dì nìyẹn òun náà dẹ̀ ní olórí wa. So if you don't know, Professor Akínkóyè is our leader. Okay. And it's okay for us. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n tó ṣe leader wa. Ẹ ṣé gan ni. He is a man of honor. Okay. So please, ẹ má tún gbé yẹn padà wá. No. Àti jàjà yẹn. 2 weeks over 2 weeks ago lórí programu yẹn àti sọ̀rọ̀ yẹn. Prince ẹ jẹ́ kí n drop yín màá tún play ẹ jẹ́ n play video yẹn bí ẹlòmíì ò tí ì rí ni ẹ jẹ́ n tó pè kíyàn kankan máa ti pè mọ́ ẹ jẹ́ n pa speaker bí bá pè mọ́ kúkú ní gbé so but bá ti pa speaker kò ní máa interfere. Let me play this again. I hope pé tó bá yẹ pé àwọn tó kù náà ti ṣe débí báyìí tẹ́lẹ̀ ní bí ìyá tá à ń sọ yìí bí a tẹ̀ ti reduce báyìí ìtorí pé kí ni àwọn kan jókòó wọn náà ń ṣe driver bí mọ́tò kan bá takú ṣèbí yàn máa wọnú mọ́tò míì ni kódà kò sí bí mọ́tò yẹn ṣe lè fáìn tó bá ti lè takú síbì kan báyìí ó máa kúrò nù ẹ̀ ló máa láti wá mọ́tò míì kò bá jẹ́ pankalames ló máa fi gbé débi tó ń lọ àjókòó sójú kan for more than decades and decades as Yoruba people move forward. Èmi tún bẹ̀rẹ̀ ni ẹ tó ń sọ pé àìtí rí leader ẹ̀yẹ ká tún play lé lẹ́ǹkan sí ẹ má bínú ẹjọ́ mo ti release audio yẹn èmi ò mọ leader ta tún okay torí speaker sorry guys kìíní ni cable mi ṣì wà níbẹ̀ ẹ̀yẹ ká gbọ́ sí lẹ́ǹkan. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization.
Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been the United States government and the governments of various other. This is about Operation Amatekun, and this is from the Yoruba World Congress. Everybody knows that in the past 4 years, Yoruba land has been persistently attacked by Fulani people herding cattle to destroy farms. And when our farmers react, to kill the farmers and destroy their villages. And usually they are able to do this because they come armed with dangerous weapons, or they come accompanied by people bearing dangerous weapons like AK-47 rifles, some of which people have been trained and are really militia men and not cattle herders at all. And some of the people who also come are not even from Nigeria. They are people who have been attracted and invited to come to Nigeria to seize the land of the peoples of Nigeria. And behind all this, there are threats that the Fulani own all of Nigeria, all the land of Nigeria, will expel or even banish people from their land and will take their land. But by and by, our people are gathering themselves and are responding in various ways. And they call everywhere, as in the rest of the parts of Nigeria that have been buffeted in the same way. The Middle Belt, the South-South, the Southeast. The call is defend yourselves. Defend yourself is good, and it is producing some result. So it is a very good thing for us in Yoruba land that our governors came together and designed something that is infinitely more orderly. I just paused that not to go into all the video, but now we know what the Amotekun is now. He has spoken. They've set up the Amotekun. Are the governors working to make that Amotekun work? That is the question again we need to ask ourselves. The first video indicates that as Yoruba people, self-determination, dignity, we can now be recognized on the international community. We then have to create the buzz and the awareness. That is what we are all doing. Ẹ ti pè tẹ́lẹ̀ bọ̀ máa kọ̀ fún yín ní 30 seconds tí ká lè jẹ́ kẹ́lù tó ti pè wọlé. Ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ dá ẹni tó sọ pé àní lídà ẹ wò àní lídà. Ẹ rí
bàbá kan fi sílẹ̀ bàbá pẹ̀sẹ̀ akin ìṣà ẹ̀gbọ́n ìwò wọ́n ti kíní yẹn wọ́n fi rú àwọn èèyàn lójú yorùbá is sophisticated ẹ máa rí fún bàtàlágbà kíní ìtàn àwọn èèyàn tó wà nídìí kíní yìí gan ó máa jẹ àwọn èèyàn lẹ́nu ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ a ní lídà àwọn ìbáyìí àwọn lídà yìí tọ́lẹ̀ lídù ọkùnrin ọmọ kẹtọ́ sí ọ̀pọ̀ tàbá ní lídà wọ́n máa tájẹ̀tì wọn láti ṣe àlejò ń ṣe báyẹn ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. iṣẹ́ oríṣiríṣi ló ń lọ lábẹ́ kí gbogbo ẹ̀ṣẹ́ gbogbo tán conversation la láti máa gbọ́ sórí social media ẹ gbéra ńlẹ̀ Matthew. ẹ káàárọ̀ gbéra ńlẹ̀ kíákíá. yes sir èmi ò ní more contribution láti make mo kàn fẹ́ dá lábàá ni ẹni tó pè lálákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó pè before kẹtó play ọ̀hún kìíní yẹn wọ́n sọ pé láti go into any ẹ̀kọ́ sọ̀tọ̀dọ̀ tí I don't want us to go into okay so there's no point in that everybody has their own nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan nípa àwa tá a wà nílé ní Nàìjíríà because kò ń ṣe everybody ló ní this kind of opportunity even when they are aware because as I know WhatsApp group to mo create many people are aware of this program going on they wish to watch but mélòó nínú àwọn YouTube wa gangan ló ní owó láti ra data for àbátì mi tí mo wà lélẹ̀ pé tẹ́ bá lè create page tó jẹ́ public page ní Facebook tí àwa máa àdì ọ̀hún èèyàn tó jẹ́ ọmọ Odùduwà oríṣiríṣi tó máa ka news nípa everything tó bá fẹ́ parọ́ fún rẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi oríṣiríṣi page wà lórí Facebook tẹ́ bá type in Odùduwà sórí Facebook nísìn oríṣiríṣi máa dà wálẹ̀ ìyẹn kan bẹ́ẹ̀ so kò sẹ́rí gbogbo àwọn yẹn they are flimsy excuses the only problem tá a mọ̀ pa ní for now is because people don't have internet and that's why I said I'm surprised when people say oh Mayegun doesn't mention my name gbogbo yẹn àwáwí nìyẹn Mayegun Diaspora Radio is gonna be in operation ó tẹ̀tí bẹ̀rẹ̀ láti July yìí but test transmission ló ń ṣe lọ́wọ́ ó dẹ̀ fi ń yé wa pé sẹ́ rédíò yẹn máa penetrate gbogbo Nàìjíríà without internet so we should give kudos to that job that is doing there àwa náà gbogbo wa ò dúró but what we are also doing from my end now is we will start downloading and I say we are going to start we have not started because we cannot start all these things if we don't have a kind of fund okay tá bá download the video nísìn ṣé àkànmọ́ mẹ́pà lọ pé ẹ bá wa tún ṣe ní duplicate when we gonna do a duplicate we want to do like maybe 5,000 copies tá bá ṣe 5,000 copies I can come here and say I need 5,000 of different videos kò ní jẹ́ tèmi nìkan wàá gbé ti Mayegun sí Frank Bello ó máa jẹ́ mix so that by the time tí a bá ní 5,000 wà ẹni tó bá pè láti Èkìtì nísìn tó ní òun fẹ́ fídíò yẹn kò sí orí Nàìjíríà ló dùn jù tó bá ti lọ sí motor park wà kọ̀ fún ọ lówó ni ó máa within the next 5-6 hours ó máa dé Èkìtì ẹni tó bá gbà lẹ́kìtì a ṣe kí ni a mú lọ sí barber shop ẹ ká play kí ni ká gbọ́n kan tó ń sọ níbẹ̀ wọ́n need internet nìyẹn how do we do all this we also going to need funding a little bit to activate it that is the next move yesterday I came here and I said we need to start having what they call an open space kí ló ń pè níbẹ̀ we need places where people can walk in and then we can tell them about what we are doing eléyìí ò ń ṣe ẹgbẹ́ awo eléyìí ò ń ṣe pé yẹn tó bá wá gba ọ́fíìsì yẹn ọlọ́pàá máa wá kọ àdúrà tí wà ní pé kọ́tẹ̀ kan lẹ̀kún bẹ̀ ó tún máa fi jẹ́ kí iṣẹ́ yá ni no àwọn tó wà ní ò mọ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn mo ṣe play video yẹn again pé look we are not just talking about Yoruba nation now we are already within the international community on the platform kí la ṣe ń create a poll so that by the time we have enough of the numbers our mama present but sori kan ṣe pé UK nìkan la máa gbé fún gbogbo wọn pátápátá pé we are ready to go this is the evidence so what more do people want I cannot review that where we are now I have said give me till December I will come back in December I will analyze what we have done and then we can say okay let's change the strategy but between that now we will continue to work on it ẹlòmíì nísìn ó ní space ní bíá ní Kwara tí wọ́n rí nǹkan kan fi ṣe ìwọ̀n ń gbé ní diaspora jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé máa pè ní Koiki Media Yoruba House Yoruba Nation where people can walk in and they can get our information that is where we're gonna move the message forward what more do you want us to do. Okay. We'll get information. Thank you very much. So that is what we want to do. So few calls wants to come at the end broadcast in this thing. So I don't want us to go too much on this broadcast. Hello, sir. Mo sáré rántí nǹkan kan sí ẹjọ́
our Yoruba actors and actresses kí ló ń ṣe like ọ̀gá tí ó ti là ní number first ever because people watch their film tó bá lè gbé kí even if it is 2 seconds for the starting that is the beginning come advertise Yoruba and the like. They are not going to do that. And goes and the like. What are they doing? They are working with the politicians, most of them, not every one of them, but majority of them. They are not interested. Àwọn tó bá súnmọ́ wọn kọ́kọ́ lu wọn into others. If you watch all this Indian film, you see all this their stuff at the beginning. Only create awareness, at least they wake people up. I mean, I'm watching one everywhere in the whole world. They should just include this thing into their stuff. Ẹ má bínú torí pé àsìkò wa ti ń lọ, so mo fẹ́ push àwọn the last few callers. Olóyè gbéranlẹ̀ 30 seconds tètè gbéranlẹ̀ kọ́mínì láti yẹ. Ṣẹ́rí bàbá tó sọ̀rọ̀ kí dádì tó sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ má pinnu with a deal of respect àtọ́ bá gbọ́ mi. Bàbá ẹ má sọ̀rọ̀ báyẹn mọ́. Ẹ má tún sọmọ ìkiri ni mí ẹ tún mi bí mi lọ́wọ́. Bàbá tó fọwọ́ sọ̀rọ̀ kí dádì tó sọ̀rọ̀ yìí. Ní sùúrù Àkànjí. Wọ́n ní pé a ní ti leader a ní kíní kan. Àkànjí hello hold on. I don't want us to counter that again. Okay? You need láti counter yẹn. Everybody's opinion matters here. Ní láti tún sọ pé yẹn kan no, I don't want that. Ìwọ sọ tiẹ̀ ní tó fẹ́ sọ. Má sọ lórí ní táwọn sọ yẹn mọ́. Èmi ti prove it for everybody. Ìkọ́ tó mi fẹ́ sọ tí mo fi ń pè látara ni wípé ṣẹ́rí àwa gbogbo fún ara wa. Kí ni nǹkan tí à ń ṣe? Because ṣẹ́rí àwọn people yìí from day one ni mo ti mọ̀ wípé tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní follow program yìí ni mo ti mọ̀ wípé our people wan take care with levity hand. Nǹkan tẹ sọ láàárọ̀ ìta ó bà mí lẹ́rù o. Ní àárọ̀ yìí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí bí mo ṣe drop kọ́ yín wàláhì tálá mi ti láwọn mo fi join gbéra lẹ́kí mo fi bora mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe Nàìjíríà láàárọ̀ mo pe apá àkọlá rẹ̀ apá inú òun tí kò sórí Dua Republic mo ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ó ní Nàìjíríà fẹ́ pín onóòtú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ mo ní ìfẹ́ ìyẹn kankan kọ́ ní sísẹ́ mi fi pè nǹkan tí mi fi pè ní wípé lórí program ẹgbẹ́ mi kan tí mo ń follow tó wà ní UK nǹkan báyìí lọ́sọ̀ ọ ní kí jẹ́ káwọn ẹ̀ka ọ̀gbìn mọ́tò àwọn lọ sí ọ̀dọ̀ àfa àwọn nílọrin nǹkan táwọn máa ṣe sí tó fẹ́ wípé síra lọ́ máa dì ní tó máa sọ sí bọ́dà káàkiri ọ ní kí máa wọlé kí jáde káwọn sáré wẹ̀ kí ni kò ní effort ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórí program yìí ní ìsìn ọlọ́ọ̀dà ìjìnlẹ̀ ọlọ́ọ̀dà àtìgbìlàgà fún ọyìn òkèrè làwa wà ìtàkùn pé kò kàn àwọn ẹbí wa ń kọ́. Ẹ̀sán number 2 ṣe rí àwa tí a wà ní àwẹ̀ yẹ́sà ajú 10 million lọ. Ajú 10 million lọ o. Ẹ̀ka fún ọ tó wà nílẹ̀ gbogbo bí apẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́dùn tó tẹ̀lé ìkọ̀ tó ṣe láwa táwa aláwẹ̀ ju 10 million lọ ta lè sign petition o. Àwọn tó wà Nàìjíríà lọ sign Nàìjíríà. Fún ìntánẹ̀tì mo lóun bí tí mo ń lò ó bó tẹ̀ yẹ pé kò kí ń ṣe lémi tí lémi ti bàjẹ́ mo wá sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan tó máa lo free internet yẹ́sà most of the one will support on internet. Internet is cheap than Nigeria. So why are we not signing the petition? Why are we not? This thing is getting me, it's making me to be upset. Kí ló dé ìlú lábẹ́ a petition? Má bínú Àkànjí torí àsìkò yẹn ti lọ mo dẹ̀ sì fẹ́ gba kọ́ọ̀lù àwọn tó ti pè tẹ́lẹ̀ ó yẹ gbéra ńlẹ̀. One of the problems táwọn Yorùbá ta ní ni pé a máa ń ní ìtara nǹkan bẹ́ẹ̀ àti ní àgbọ́yé nǹkan. Kẹ́nìkan dẹ̀ sọ̀rọ̀ káwọn kan dẹ̀ máa pè wọlé ká máa kanta ọ̀rọ̀ tẹ́nìyàn bá sọ. It's not going to kò ní help wa kò dẹ̀ lè help wa in any way. You understand? Èmi tí mo sọ̀rọ̀ kò sí lè sọ pé ẹ mọ Professor Banji jù èmi lọ. Èmi dẹ̀ ti wà pẹ̀lú Yorùbá One Congress and I know where the man stands. You can't lecture me about who to lead this cause and who is a leader. Okay. You cannot lecture me in any way. Àwọn tó máa ń pè wọlé kó gbọ́ dáadáa. Èmi ò ń ṣọmọdé. Ẹ lè nífẹ̀ẹ́ ká gba ìlú wa padà. Ẹ lè nífẹ̀ẹ́ ìjèmí tẹ̀mí sọ̀rọ̀ yìí lọ. And I can debunk anything anybody says on this program. In any program. Call me, we can debate it. You understand? Èmi, it's natural to me to be independent as a Yoruba man. Not to be under anybody. Like kì í ṣe pé tọ́wọ́ pé ibi pa mí mo ti fẹ́ gba independent. Torí pé it is natural to me to be independent. Tí o bá yé ẹ̀yin, ó yé èmi jẹ̀yin lọ. Ṣé ẹ̀yin ni wọ́n ń ta àárọ̀ ta èmi? Èmi mọ̀ kẹ́tẹ́ mi dẹ̀ fẹ́. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ gbọ́ mi yé kó gbọ́ mi yé, ẹni tó bá lè gbọ́ mi yé, hold on to your own opinion. I need someone who is going to lead this cause and who I'm going to follow. It's as simple as that. The body any leader, you can keep your leader to yourself. I can let me keep my leader to myself. It's as simple as that. Thank you. Gbogbo ló fẹ́ jẹ leader Nàìjíríà. Yorùbá
Bien pe Gbenga France, then we shut it down. Yoruba, Yoruba, oh, Yoruba, oh. Oga. Hello. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ kíákíá. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe. Mo fẹ́ dá sí àwọn ètò kan tí wọ́n sọ pé àwọn ará Nàìjíríà mo lè sọ fún yín pé mo lè àṣẹ yín pé wọ́n ń wo prógrámù yín. Torí lórí YouTube ìgbà tí mo wo estimation mo rí àwọn èèyàn tó ń wo prógrámù yẹn mostly láti Nàìjíríà ni. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Gbenga ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí mo kàn fi sọ sí nǹkan tẹ́ ń sọ ni ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí láti France bá ṣe parí program ó ń download ẹ̀ ń gbé lọ sórí YouTube ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. So mo lè sọ fún yín pé àwọn èèyàn láti Nàìjíríà máa ń wo program yẹn gan torí àwọn subscriber wà lórí program yẹn so anybody tó bá fẹ́ wo program kó lọ type sórí YouTube tó bá type orúkọ yín mo máa forúkọ yín sí tó bá ti má lè wo lórí torí nǹkan tí mo àti ṣe lórí Instagram wọ́n wà lórí Instagram everybody ló ń lo Facebook láìpẹ́ nísìnyí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n wà lórí Twitter everybody has YouTube on their phone so wọ́n lè wo lórí YouTube kọ́lọ̀ type orúkọ yín nìkan Ọláyọmí Kóìkì everything I show even though gòkè ṣe mi nǹkan lọ́wọ́ upload àwọn èèyàn mi náà upload máa wò ó so bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí sí ẹ ṣé gan ni just àwọn tó ti pè là ń try láti quickly return call wọn. I know so many people sometimes want to. We don't want to go too much on the broadcast, but sometimes it does happen like that, especially this Instagram wọ́n wò lọ́wọ́ báyìí nísìn tó bá dé ọ̀bí látọ̀la nísìn tí device kan ta order bá dé wàá máa tún wò lórí Twitter àdé máa ṣe iye kínní ó yẹ gbéránlẹ̀ Mr. Eniola àbọ̀ ìtì wọlé ni. Hello. Ẹgbéránlẹ̀ sà. Ok mo ti wọlé báyìí ẹ káàárọ̀. Ok ọba ẹ wo contribution mi tí mo kàn fẹ́ contribute láàárọ̀ yìí ni pé ṣé mo pé àwọn olúwa ti sọ gbọ́kàn fún yín láàárọ̀ yìí bí ẹ pé àwọn èèyàn náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ sọ yẹn wípé argument èdè àìyedè do you understand? Ìgbọ́n náà máa fi ń jẹ́ ọlọ́run yẹn sáìn yẹn ló ti wọ̀nyí yẹn so sáìn yẹn dẹ̀ ti ń hàn báyìí do you understand sir? So now ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ gbé ọ̀rọ̀ bàbá tó sọ yẹn tó bá wà lórí ìlà kó máa gbọ́ kọ́ gbọ́ dáadáa àbú wọn àrẹ tó gbé nǹkan tó sọ opinion wọn lọ́sọ̀ fáwọn sọ yẹn kẹ́ ń kọ́ ọ̀rọ̀ opinion wọn yẹn sínú wọn àti ìyan olórí náà àti ìsopọ̀ olórí rè pé tó ń tí nǹkan yẹn bá dé tọ́ tó kọ́ fara wọn balẹ̀ ṣe ẹtikẹ́ẹ̀tì kan tí mo dára sọ kọ́ fara wọn balẹ̀ tó bàbá táwa sì rí wọn ní èèyàn tó dáa kò sẹ́ni tó dáa jùlọ o ọlọ́run ló dáa jùlọ o kò sẹ́ni tó ní sáìdẹ̀ o tó bá nípa àwọn ọmọ wọn jù wá lọ wọ́n jẹ́ káwa náà fún wọn já kọ́kẹ́ sì máa gbé wa lọ báyìí wọ́n yìí máa. Let me tell you something mọ́sẹ̀ kan ló kọ́ àwọn ìsẹ́lì délẹ̀ ìlérí o tẹ́fẹ́ gbọ́. cousin yẹn Joshua òun ló kọ́ wọn délẹ̀ ìlérí kí bàbá yẹn máa gbọ́ báyìí ṣe nítorí máa sọ fún àwọn èèyàn pé kò ní pé Bible kò lè ṣe kankan lórí ọ̀rọ̀ yìí ó kẹ́ pé torí pé ọlọ́run ti fẹ́ràn wa jù ní ó tó act but ìgbà táwa ti ń dìde síta sí act síbẹ̀ àfẹ́ mọ́tẹ̀ ọlọ́run máa di ohun wa yẹn mú ohun èèyàn ló wọ ọlọ́run. ẹlòmíì tún máa tún dìde tó tún máa sọ̀rọ̀ ju Koiki Media lọ tá tún máa lọ máa wò ó ṣe máa rí nìyẹn. yes ohun èèyàn ló wọ ọlọ́run tó kí bàbá yẹn kọ́ lọ jókòó kó má mú akímẹ̀jẹ wá sáàrin yìí náà kó má fi da nǹkan tá à ń ṣe nù. Àmọ̀págbàlagbà ni wọ́n kọ́ ra fìyẹn lẹ́sẹ̀gbẹ̀. Wẹ́dà èèyàn kan ló fẹ́ lead wa èèyàn kan ló lead wa kó sì yẹn lẹ̀kọ́ lọ́hùn. Ẹni tó náà sì ń lò fáwa lọ́wọ́lọ́wọ́ rèé. Ìgbà tí kíní mídíà yóò ti dé ààrẹ àwọn náà tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà wọ́n rò dáadáa náà àárín wọn. ẹ má bínú Mr. Eniola torí àwọn tó ṣì máa pa fóònù ẹ̀ ní nígbà tí pa ojú mi ò kúrò nínú ẹ̀ ní ó yẹ gbéra ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wọ́n ní mi pé tó bá ti fi parí pa fóònù ẹ̀. ẹ káàárọ̀ ògo fún òdodo wa. ẹ tètè bá wa gbé ńlẹ̀. ẹ dìde wàá gbé wa ẹ jọ mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kékeré yìí wípé bàbá tó sọ̀rọ̀ yẹn mú pẹ́ lọ́wọ́ yín gan for the fact pé ẹ mọ professor dáadáa inú wa dùn sẹ́rí tẹ bá ní leader míì èmi ò bẹ̀ yín nítorí ọlọ́run àti ohun gbogbo tẹ nígbàgbọ́ lé lórí you can present it and let that leader continue on his own ṣùgbọ́n kan ló wà láfẹ́nifẹ́re àdẹ̀rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ìdígbà tí bàbá ìdí àárín nǹkan táwọn náà ṣe sẹ́rí ẹ̀ bá dẹ̀ jọ tó lọ ẹ jẹ́ ká ní focus lórí ohun tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́
bringing the issue of leaders on another leader is going to be a side distraction. Yeah, and we don't need that for now. Number two, number two ni wípé nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ mo rò pé today is going to be maybe 20 or 40 something days. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a ti bẹ̀rẹ̀ program yìí. Bẹ́ẹ̀ni, continuously non-stop. Non-stop láàárọ̀ lálẹ́ a dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí several times. Ẹ jọ̀ọ́ tó lọ lọ́wọ́ a fẹ́ move forward ni. Ṣé ti gbọ́? Was anybody tó ready àti anybody sí? But wọ́n kàn sọ ni wípé a ní olórí a dẹ̀ ń tẹ̀lé ó dẹ̀ ti tẹ́ wa lọ́rùn. Everyday ni we can play video bàbá fún wa and that is okay for us. And again èmi fẹ́ bẹ̀ wá ẹjọ́ ibi tẹ́ bá ṣiṣẹ́ dé ẹ̀kọ́ jẹ́ ká mọ̀ ẹ mọ̀ yẹ ká tó padà sẹ́yìn mọ́. Bàbá Koiki, the message give to you this morning àpẹẹrẹ lẹ ti rí yẹ o Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ yín tán jẹ́ ń pè wọ́n padà ẹ má bínú wọ́n sì ní kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ gbé délẹ̀ ẹ má bínú nǹkan tí ni mo rò pé ti gbéra ńlẹ̀ tán ni. ẹ má bínú sáà mo rò pé ti sọ̀rọ̀ tán ni ẹ gbéra ńlẹ̀ parí ọ̀rọ̀ tẹ́fẹ́ sọ ẹ má bínú sáà. Ẹ ṣe sẹ́rí mẹ́sẹ̀jì tẹ́ rí láàárọ̀ yìí òun ló fara wọn yẹn Ọlọ́run fara ọ̀hún jẹ́ kó yé wa pé òun bá yín sọ̀rọ̀ nìyẹn if you don't know. Tí Ọlọ́run bá tí wòlíì pásọ àfà bá sọ fún ìyàwó babaláwo pé ewu wà wájú ẹ̀bọ̀ àti ka ewu yẹn kúrò ẹni yẹn lè fi ẹsẹ̀ lásán kọ ní àpẹẹrẹ pé lóòótọ́ ewu yẹn ti lọ bọ́n ó máa ìfarahàn díẹ̀ òun lẹ rí lè ní ẹ and this is a sign for you to know that you have God by your side. Gbogbo wa dẹ̀ ní Ọlọ́run Odùduwà yóò ṣe é ṣe ẹnikẹ́ni ò dẹ̀ ní pàdánù nínú wa ẹ kọjọ tá a bá ti ń lọ wájú anybody tó bá máa pè wọlé ẹ má dá wa padà ẹ̀yin náà ò ní rí dá padà. Thank you very much. Thank you very much. Máa pa fóònù yẹn nísìnyí so that kí n lè end broadcast yẹn ẹ jẹ́ má bínú tó bá dalẹ̀ a tún máa padà wá. We cannot finish it in a day. Eléyìí ń ṣe nǹkan tá a máa ṣe tán in a day. Waiting for Perry. Má pè é kankan mọ́. Go and sign the petition. Join our Telegram that Sister Buki has pinned there as well. Mo tún bẹ̀ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí message tó sọ pé ntọ́ ṣe fún wa èdè àìyedè ni ẹ forget gbogbo táwọlẹ̀ nǹkan kan tẹ́ ń sọ yẹn wọ́n ti rúbọ gbogbo yẹn ọ̀rọ̀ táwọlẹ̀ kọ́ ló wà nílẹ̀ mọ́ nísìn àwọn kan ṣe ní táwọlẹ̀ no Fúlàní ntọ́ gbélé wa lọ́wọ́ inú ọ̀run ni confam ni mo sọ fún yín whether you believe it or not is up to us. Inú ọ̀run wọ́n ní kíní ọ̀gbọ́dọ̀ rí ọ̀run ó dẹ̀ ti rí ọ̀run èmi wá ń bẹ̀yìn nísìn mò ń fi Ọlọ́run bẹ̀yìn ni mò ń fi ànábì bẹ̀yìn ni mò ń fi gbogbo ìṣẹ̀ṣe tẹ́ bá ní mo fi ń bẹ̀yìn ni. This is not a joke wọ́n ní kíní ọ̀gbọ́dọ̀ rí ọ̀run ó dẹ̀ ti rí ọ̀run fact ni mò ń gé fún yín èmi ò ṣe wòlíì mò ń ṣàfà o mo dẹ̀ ń ṣe babaláwo but that is the message that was given to me this morning. Wọ́n ní kíní ọ̀gbọ́dọ̀ rí ọ̀run ó dẹ̀ kẹ̀tì rí ọ̀run nígbà tó bá ní kí nǹkan máa rí ọ̀run sọ èyí náà ẹgbẹ́ yẹ̀wò wọ́n ní kan gbọ́dọ̀ rí ọ̀run ó dẹ̀ ti rí ọ̀run àwa máa ṣiṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀ ẹni bá fẹ́ support ẹ support wọ́n máa rúbọ gbogbo ẹ̀ la máa ṣe but mò ń bẹ̀yìn ṣe rí pé nígbà tí mò ń sọ ẹbọ mo tún gbé báíbù mi àti Quran sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá mọ̀ ọ́ lò má sà má tọ́ ogun tó ń bọ̀ no be wasa. I'm not your wòlíì or your pastor. That is not the reason why I'm here. I am here to liberate us to get into a new nation. And those that knows me knows that I was calling for one Nigeria before. Gbogbo àwọn community leader UK gbogbo wọn pátápátá I don't have to mention their name. Wọ́n sá fún mi nísìnyí wọ́n lè wojú Uche mọ́ lẹ́ẹ̀mejì torí pé mi gan mo ń ṣe tí wọ́n wò tẹ́lẹ̀ mọ́ nísìn ẹni fẹ́ wojú mi nísìn ó máa láti bá mi sọ̀rọ̀ Oòduà ni yes ẹ̀rù ń bá ẹlòmíì láti pè mí torí wọn mọ tó máa bá lẹ́nu mi kò wọ́n wo broadcast yẹn lójoojúmọ́ àwọn tó jẹ́ ti UK nìyẹn because they know me and they like me very much gbogbo wọn ló like me gan
ilé òun ṣe pé mò ń disrespect anybody, ọmọlúàbí gidi ni mí, ìyà ọ̀dẹ̀ jẹ mí kí n tó kúrò Nàìjíríà. ẹ lọ find out Koiki yìí tó bèkì ni tẹgbẹ́ bá ń dára Constant Star bàbá tèmi ń ṣòlòṣì tó fi kú àdé ń ṣòlòṣì dọ̀la. My mom is 20 minutes away from me. ìyà ò jẹ wá ṣèkàn ṣe pé mo wá sórí Facebook mi ní ẹ dáwó fún Koiki mi dàbí àyàn ni màá fi máa bọ́ra mi ni mo. No, it's the right thing to continue to mention. It's the right thing. Anywhere in the world media asks for support. So pé bí ẹ̀gbọ́n ilé máa ń ná ń tọrọ owó máa ní. No, orúkọ mi lásán tó mi jẹun mo fi boast but into message tó gbé wá láàárọ̀ yìí pé kí ní ọ̀gbọ́dọ̀ rí òrùn orí kẹ̀dẹ̀ ti rọrùn. Wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ rí òrùn ó kẹ̀dẹ̀ ti rí òrùn. So báwo la ṣe wá fẹ́ tọ̀ kí la fẹ́ ṣe sí ẹ wọ áwùlà àwọn mùsùlùmí náà ń wọ ilé áwùlà lọ. Gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Saudi Arabia ni mò ń bá sọ̀rọ̀ as well. Gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Jerusalem, gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹni tẹ́ wà ní UK, ẹ jẹ́ ká kún fún bàbá ṣẹ́gi àdúrà. Ogun bọ̀ mo ò ṣeré o, ogun bọ̀ gidi ni ẹ lè pé kinní kan, ogun bọ̀, ogun gidi ń bọ̀ ó dẹ̀ ti dé tán but we can revert it. We will revert it. Pé there will not be bloodshed, there will be bloodshed. In tó fún wọn mi láàárọ̀ yìí nìyẹn. Bó ń ṣe wòlíì o, wọ́n pè mí wọ́n sọ fún mi ni. Ọlọ́run níjà rógun o. Tógun bá dé kò mọ ẹnì kankan o. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí ogun. Tógun bá dé kò mọ. Forget about gbogbo tó mirage don play ní Nàìjíríà tó ń sọ pé government. Tógun bá dé kò ogun dé ní ẹ̀rí government. Ogun ẹ mọ̀ tán pè lógun ni. Àwọn ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ n sọ pé thank you very much. Sometimes we say we come in the evening for whatever reason. If I look at the social media and I see that people that are also saying the same thing, I am not in competition with anybody. And we are not in competition. There's a protest coming here in UK. We will shut it down. We can only shut it down when you attend. Sọ pé òṣìṣẹ́ ó máa pé iṣẹ́ yẹn ló máa jẹ́ pé ogun tó ń bọ̀ yẹn gan ìwọ́gàn onímọ̀ pé ogun ti dé tán. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní àǹbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú gbogbo wa kó dodindi. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Bó bá mọ babaláwo tó lè bẹ̀ máa sọ pé kí tó ń bọ̀ yẹn kó má kàn wá tú púpọ̀ lọ bá wọn. Bó bá mọ wòlíì pásítọ̀ ẹ máa sọ fún wọn. Tó bá délẹ̀, it will be bloody. Thank you very much and have a very good morning. Bye for now.